Buenos días a todos y todas. Good Les doy la más morning, cordial bienvenida everyone. al webinar 2, I Innovaciones want to welcome you Biodiversidades all para to Mejorar Webinar lo que 2 ocurre con los Innovation in desafíos globales, Biodiversities organizado Connecting por el Urban Banco de Projects Desarrollo de with América Global Latina y el Challenges, Caribe y organized by ONU-Habitat. Es un placer estar aquí para acompañarlos en esta Bank for jornada de dar Development of mensaje y Latin sin America cambio. and Mi nombre es UN-Habitat. Dulce It's Irene great to be García y here. en My name esta is sesión tengo Dulce el placer de Garcia, and acompañarlos in como this session, moderadora del I'll evento. be moderating Luego the de haber event. realizado el webinar After Sensibilización sobre el cuidado de los organizing ODS y el the acceso al crecimiento awareness verde, el on primero de nuestros ODSs, webinars de esta serie the de first of webinarios, our challenge of our encontramos webinars, we que el potencial de discovered contribución de las that iniciativas globales está basado en los activos the potential ambientales de las contribution of ciudades para el local cumplimiento de initiative las based on agendas the globales environmental básicas assets of sobre el cities, medio the ambiente. fulfillment of La global importancia de lograr la development agendas reforma y el on rol de los funcionarios environment, locales como the agentes importance de of cambio es urban governance esencial and the para role of lograr local esta officials contribución as de las agents of iniciativas globales. change and Es leaders of the importante process to conocer la oferta de transform their productos cities y from ciudades nature. financieras que And it's existen en important to la know región the de offer of América Latina y products el and Caribe para financial poderlos desarrollar entities y existing ejecutar. in the Latin American Caribbean A region to continuación support them in viene their el tasks webinar and commitment to Innovación de implement Biodiversidades conectando urban seres humanos con initiatives. desafíos globales, que se centrará en conocer, The webinar reflexionar, Innovation discutir e in identificar Biodiversity is connecting y urban formas de projects with implementación de global estrategias challenges, which innovadoras will o focus on urbanas para knowing, poder abordar reflecting, and los desafíos identifying globales initiatives and ways vinculados a la of triple crisis implementing sanitaria. innovative urban strategies Para to ello, global challenges comenzamos el linked to the webinar con una triple ponencia magistral planetary que crisis. So we have profundizará our sobre la first conceptualización, diseño y master financiamiento de talk, estrategias desde talk un enfoque de soluciones basadas en la for naturaleza que solutions on integran a la nature that biodiversidad y a los include activos ambientales biodiversity humanos como componentes centrales and del urban plan de environmental estos desarrollos. assets as central components of the Posteriormente management of tendremos urban un challenges espacio while de diálogo supporting con the expertos en localization of the financiamiento de 2030 proyectos agenda. urbanos verdes, We will que desde la visión de las also entidades have the financieras vision contarán sobre la with conceptualización, el experts in diseño y los financing green mecanismos que urban projects existen that from the para la vision of evolución financial de institutions proyectos para will talk su about financiamiento e conceptualization, design, and implementación. evaluation mechanisms of projects Finalmente, for tendremos their una mesa de financing and diálogo con implementation. funcionarios Finally, de we will have a interinstitucionales de roundtable la región discussion de with América Latina y el officials Caribe, in different con amplia cities in the Latin experiencia en American la and gestión del Caribbean desarrollo region urbano, with así extensive como con experience in diferente urban experiencia en development, casos de éxito en management, el diseño y as well as implementación the success de stories proyectos in the design sostenibles. and implementation of sustainable Antes projects de in continuar their con city. esta sesión, les So recuerdo a todos before nuestros participantes y a todos continuing with los que this nos session, I want to remind sintonizan everyone que esta sesión está that siendo this grabada y session transmitida en vivo por is nuestro being canal en YouTube, recorded en donde and retransmite streamed en su idioma on our original, que YouTube es decir, el channel español. that's A broadcasted nuestro in its público original transversales language. también les To a social informamos que al media terminar esta audience, we sesión also podrán inform you that encontrar at the las end of this grabaciones del session, mismo you will evento be en able to idioma find the portugués e recordings of the inglés same en la misma events página in desde donde se Portuguese and encuentren. English on the same page Asimismo, les from comparto where you que tune in. durante I would esta also like sesión to se les va share a with estar you that during compartiendo this entire session, durante las explicaciones de nuestros during the panelistas explanations un of our QR panel en members, we pantalla will en be donde sharing a nos podrán QR on hacer the llegar sus screen preguntas o where you will comentarios, be mismos able que to serán leave your revisados a questions nuestros or panelistas comments durante that diversos will momentos be de la asked for sesión. panelists during different moments of the Para set. comenzar, vamos a dar la bienvenida So a let's Pablo, welcome quien Pablo, nos representa en este momento acá that y nos estará represents dando us unas here palabras de and apertura para este will webinar. be Bienvenido, Pablo. sharing his opening remarks for this Muchísimas gracias. webinar. Muy buenos Welcome, días Pablo. a todos, Thanks a so much. todas. Good morning, everyone. Para mí, en nombre de CAF, es un placer On behalf darle of CAF, it's a la great honor bienvenida a este for segundo me webinar to welcome you to que, the second como webinar. decían, forma parte de un And it ciclo is de part tres of a webinars que cycle estamos of three lanzando este año en el webinars marco that de la we're iniciativa de launching this year biodiversidades on the framework of the para iniciar una segunda biodiversity etapa program. And con for the la second iniciativa stage de in biodiversidades, ¿no? De our initiative biodiversidades, of que and está in this más o menos network of concentrada en lo que biodiversities, that it's tiene que mainly ver con la focused capacitación, at con la formación, con la training, idea de poder education, brindar this herramientas goal of a los providing funcionarios, tools funcionarias to y public técnicas de officers, la región technicians, people para in the pensar region, in order to ciudades think que in crezcan en cities armonía con la that grow preservación in y la harmony with protección de la preservation and biodiversidad. protection of Como biodiversity. ustedes saben, esta As you well know, iniciativa this ya initiative arrancó en el 2022, a started fines del in 2022, 2022, at the donde end of el primer 2022, año and the first CAF year, tuvimos una the etapa muy CAFs, fuerte we had a very de strong stage sensibilización, de of difusión de esta raising idea, de este awareness, concepto. of spreading this Nosotros idea, of como spreading CAF, this concept. And particularmente for us as en lo CAF, que tiene que ver con la agenda de and desarrollo mainly urbano, when it comes tenemos to the el urban compromiso de agenda, we pensar have un the desarrollo commitment urbano of sostenible, un thinking on a desarrollo urbano sustainable urban en development armonía that's in con la harmony naturaleza, with con la nature, biodiversidad. with Esto para la biodiversity. región es And this un for the desafío muy region importante, is a teniendo en very cuenta que es important una challenge, región taking que into a nivel account that this de is a
region that at the urban development level altos niveles de inequidad social, has con muy high bajos niveles de levels of social productividad, inequity, con lo cual pensar low políticas levels que traten de of revertir ese proceso de desigualdad social production, y de and in order baja to productividad reduce urbana
this eh, low urban y production and pensando social en políticas que inequality, sean and ambientalmente thinking sustentables, in que dialoguen policies con that la are economía, sustainable and that con la have a biodiversidad. Esto es un honest desafío dialogue with y por eso nos parece biodiversity que is este a big ciclo challenge. So we believe that this de difusión de cycle información of que information se dirige en esa is dirección, de poder aimed in contar that direction con at políticas cada vez having mejor fomentadas policies that y bien are implementadas. better created and En la red implemented. nosotros ya In our contamos con network, we already 181 have ciudades amerindias. 181 Vamos a cities seguir that have them here. adhiriendo este We año. will Esperamos que continue esta red to siga ampliándose incorporate en los años more sucesivos. cities. Y sobre todo Hopefully, que estas this will grow in ideas, coming years. And mainly estas that these propuestas que ideas, that nosotros these estamos tratando de proposals that llevar, we're trying to de bring pensar to políticas y think proyectos de desarrollo on urbano policies of urban en armonía development con la that are in naturaleza y con harmony la with nature biodiversidad, and sean cada vez biodiversity más aceptadas y adoptadas por are las poblaciones de more nuestra región. accepted En el and webinar de adopted by hoy, cities in el our primero region. In today's apuntó webinar, well, the a first one plantear was cuestiones más, si se about quiere, generales de lo que proposing tiene que ver con los general compromisos a nivel global concepts en on distintas global temáticas, commitments connected con to las this oportunidades de topic financiamiento que surgen. on Este segundo financial webinar opportunities empezamos a bajar un available. poco And this más second en webinar, detalle y pensar ya we más speak more concretamente in detail and cómo we speak pensar more los proyectos specifically urbanos on how to think con an este concepto urban de project with biodiversidad, this de concept of biodiversidad. biodiversity, of Y en el próximo webinar, biodiversity. And in the la coming idea es webinar, también bajar aún the más goal is also en términos operativos y ya to trabajar elaborate cuestiones de even more implementación. and to Así que work on para implementation nosotros strategies. So to es una us, enorme satisfacción it dar is a inicio great a este satisfaction to segundo start webinar. with Espero the second que webinar. todos y todas ustedes I hope that lo all of disfruten y puedan you aprovecharlo. enjoy it and Y you can make también the best aprovecho use para of it. invitarlos And al I also próximo que want to será invite you en las to the próximas third semanas webinar y that's ya in anunciaremos coming weeks. en su We debido momento will el programa o la share the fecha program posterior. Así que and bueno, specific date for muy that third bienvenidos y webinar. So welcome espero que aprovechen everyone este webinar. and hope you make the best of this webinar. Muchísimas gracias, Pablo. Thanks so much, Nos Pablo. acaba de dar sus palabras de bienvenida, Pablo Thanks López, for coordinador de your vivienda y habitat de welcoming CAF. Y words para continuar con el orden del from día, CAF. damos paso a And la primera now, parte de esta sesión que corresponde a the la first ponencia magistral de presentation of Omar. today, presentation by Omar. Permítanme, estoy teniendo Give me just one Bueno, second. como les decía, damos el And paso al primer momento de este well, the webinar, first en donde tendremos una ponencia sobre presentation, we will have financiación a de la presentation on biodiversidad, las soluciones financing basadas en for naturaleza y las biodiversity, agendas globales de nature-based desarrollo, que solutions. nos estará And compartiendo this is a Omar presentation Hernández en by representación Omar del Hernandez on Instituto behalf of Global para el Crecimiento Global Verde. Institute for Green Growth. Omar es coordinador de inversión en Omar verde de la is Oficina a green Regional para investment América specialist Latina y with el extensive Caribe del experience in DGI, por sus covering siglas en inglés. blended Es especialista and en inversión sustainable en proyectos finance. con amplia experiencia en la He has a estructuración de wide instrumentos financieros experience in mixtos, structuring blended blended finance and finance, sustainable y de finance finanzas instruments sostenibles globally. a nivel mundial. He Actualmente currently coordina la agenda de coordinates inversiones the verdes de green infrastructure infraestructura para la investment Oficina portfolio Regional for the del Regional Instituto para Office el of the Crecimiento Global Verde. Green Growth Entre los Institute. proyectos emblemáticos que Among hace the incluyen key un flagship mecanismo de projects include financiamiento a de 500 USD millones de dólares para la 500 conservación de la million financing biodiversidad, mechanism for proyectos de biodiversity hidrógeno verde conservation, de 1.000 millones de dólares, green hydrogen estructuración de projects by multiportafolios 1 billion temáticos, USD, entre and otros. structuring Anteriormente multi-thematic gestionó funds, inversiones among en others. proyectos de inversión verde He para IDOM, managed consulting y investment la and Bolsa green Mexicana de investment projects Valores, for IDOM and fortaleciendo el consulting and Mexican establecimiento de Stock Exchange, prácticas de inversión strengthening the sostenible en el establishment of sector financiero sustainable en investment América practices Latina in y the el financial Caribe. sector in Latin America and the Asimismo, Caribbean. trabajó en el Fondo de He also Inversión worked at the Británico British Impact Fund, Clean Camco Energy Clean Systems en Energy, which en focused proyectos de on energía renovable investing en in África. renewable energy Muchas projects gracias, in Omar, por Africa. acompañarnos Thank you so esta much, mañana. Omar, for joining us El today this micrófono es morning. suyo. The floor is yours. Hola, muchas gracias. Hi, everyone. Yurini. Voy a proyectar mi Good morning, pantalla y Yurini. estar I'll hablando share my screen with you in a ahora. minute. Solo me Sí, podrán se You're ve, señor. supposed to see it in a minute. La Perfecto. vemos. Can you see it now? Yeah, we Bueno, can see buenos it now. días a todas. Well, good morning, everyone. Good morning, Eh, everyone. El día de hoy el objetivo Well, es the goal cubrir los today is principales to aspectos de la cover the finanza main para la components of biodiversidad, por lo que financing for me biodiversity. estaré enfocando en So cuatro I puntos will speak principales. about four main Uno es topics. la relevancia, One of porque them pues is ese the es el punto, relevance of ¿no? it. De Why is it entender cuando important hablamos to de biodiversidad y su understand impacto, las tendencias, biodiversity and financiamiento que its existen, las impact, the categorías trends de on financing inversión on y los biodiversity, the tipos de instrumento categories que of existen en la investment on biodiversidad y biodiversity, cómo se implementan, and how to específicamente implement hablando them, también su impacto en las ciudades, mainly ¿no? speaking Entonces, como about the para impact empezar they y have in aprovechar cities. el So tiempo, me to start and gustaría to make the best use empezar of it, I'd like to introduciendo start by el introducing panorama real de la pérdida de la the biodiversidad real al día de hoy. panorama of the loss Al of día de hoy, de biodiversity. acuerdo As of today, a estudios according y to estimaciones que ha different hecho el Foro studies and Económico estimates Mundial, by se the estima que World en 2 Economic años Forum, it's el believed that
in
2 years, global o the un global segundo riesgo risk global or the second global más risk importante va a ser will enfrentar los be extremos facing los cambios de clima extremos the que existen al día de hoy, extreme pero climate proyecta changes que that en we 10 currently have, años but they el believe riesgo that in global 10 más years, the grande o el tercer riesgo highest global global más risk grande va or a the ser third global la risk pérdida de will be biodiversidad the y loss of de ecosistemas. biodiversity and Esto, ecosystems. de hecho, si lo This, podemos los of otros course, dos if riesgos que you see the decimos, que other two son risks that are cambios believed to de be clima a nivel experienced, global are y climate eventos, change digamos, climáticos mucho and más fuertes, more podríamos adverse decir que climatic estos events. tres We could están even say ligados a la that pérdida these de la three are biodiversidad. connected to Entonces, the loss sí of es un tema que biodiversity. está So cobrando this is a muchísima topic atención. that it's Al attracting día a de hoy, lot el of attention 40% de today. la Now, Tierra de nuestro 40% of planeta ha the sido Earth degradada. in Se estima our que para el planet has been 2050 degraded. el It's believed that by 95% de la 2050, Tierra sea 95% degradada si of Earth seguimos will be con las degraded if we will proyecciones continue globales. with Y these solo global por projections. And just darles to give algunos you datos que ahora some que veamos los data, números son importantes, va a ser importante, and these es numbers are ver que important. And desde el what's 2000, important to desde see is 1950 that if we take al día de into hoy, account the year 85% de los humedales 1870 till del now, mundo han desaparecido o están en peligro. El 75% del entorno wetlands, terrestre se 85% of encuentra en wetlands on the riesgo earth have y el disappeared, 63% del 75% entorno are marino ha at sido risk, severamente and degradado 60, por toda la actividad. Estos son números, 6% ¿no? of Que vienen de un informe the que oceans da can be acceso a degraded. This Naciones, is Naciones Unidas. a report that comes from the United Y bueno, ¿por Nations. qué es Now, importante entender why is la it pérdida de important to biodiversidad understand the y en loss of términos más, ¿no? biodiversity? Hablando de And inversiones y speaking en about números, ¿cuál es el investment costo and de esto? numbers, what is Si the cost nosotros that vemos this represents? If we digamos, take a esta look gráfica, at podemos this ver graph, que we al can día en los see that últimos as 4 años, today, los well, in the costos past 4 years, económicos the economic que se damage proyectan en desastres naturales projected al día de by hoy natural han disasters ascendido as of más de today have 300 increased billones de dólares. by Y more than quitando eso, 300 billion podemos ver que la USD. mayoría And we can see that de most los of daños económicos the economic que se han tenido vienen harms that we've had por climas extremos, are because of por extreme inundaciones, weather, because of sequías y también por floodings, incendios droughts, forestales. and Y fires. esto se vuelve relevante And this is relevant because digamos, estos daños económicos tienen un these impacto directo economic también en la conservación damages de la have an biodiversidad, impact in tienen the un conservation of impacto directo en el hábitat biodiversity, have an impact digamos, de also la in the biodiversidad, habitat of principalmente también biodiversity en and cómo impactan also en nuestras in how relaciones this como impact ciudades. our ¿Cuáles son las relationship as causas cities? So ligando, what are digamos, estos the daños reasons económicos connected con la to pérdida this de la harm? biodiversidad? Podemos ver Connected to the algunos loss of ejemplos: biodiversity, we can see explotación some o of them: sobreexplotación de las exploitation, tierras, la overexploitation contaminación, of land, el cambio pollution, climático y la pérdida del climate hábitat. change, and the En loss of términos habitat. de inversión o When it económicos, comes to se investment estima or que si economic seguimos con la misma terms, tendencia al día de it is hoy, believed that if we continue with the same digamos, trend de actividades económicas y of economic financieras, and financial 2.7 activities, billones de dólares va a 2.7 ser el billion impacto USD will be en the la pérdida impact acelerada de la in the biodiversidad en el PIB accelerated global, loss lo of que quiere decir que biodiversity in the se va global a reducir GDP. el PIB So this global means that por the 2.7 billones, global que es GDP alrededor will del be 30 reduced al by 40%. 2.7 billion. That's around Em, 30 to Cuando 40%. hablamos de Now, economía when de we la speak about biodiversidad, economy of nos referimos biodiversity, principalmente a we mainly speak dos aspectos generales: about los two servicios general aspects: ecosistémicos y el ecosystemic capital services natural. and natural No voy a entrar en capital. detalle Now, I en won't ellos, pero elaborate on them, ahora que veamos los but instrumentos now that financieros, we la take a look at all mayoría financial tools, intenta integrar los dos, ¿no? most of Capital them try natural to se refiere include a both. todos Natural aquellos, capitals digamos, speaks about productos all products sí, or, productos que yeah, podemos obtener products desde la that we can get biodiversidad o from digamos, del uso biodiversity de la tierra, or ¿no? from the use Entre of estos land, aspectos, mientras que los servicios and ecosistémicos, de ecosystemic una manera muy services resumida, lo que promueven es integrar speak about the la integration conservación de la of biodiversidad en el proceso the de toma de conservation of decisiones para proteger biodiversity in the océanos, decision-making process for ¿no? protecting Reducir la oceans, for acidificación reducing y, acidification, bueno, promover, and digamos, productos mucho promote más orgánicos y mucho más products that amigables are more organic and ¿no? friendly con el with planeta, al the mismo tiempo que environment and the son planet, rentables y que son, and at the same time digamos, que being siguen profitable ofreciendo and that y cubriendo still las offer necesidades que and tenemos al cover día de the hoy. needs that we have as of Acá, solo por darles un panorama muy general, and well, this is a general el overview. valor It is believed estimado, ¿no? that En tema de the servicios estimated value ecosistémicos of a nivel global ecosystem es muy alto. Aquí services, podemos ver que the hay global muchos level is países very en high. We América can see del different Norte, en countries Europa, here in North en America, Asia, Europe, incluso en América Asia, Latina, and even digamos, in Latin no America, en vías de desarrollo o desarrollando or regulaciones que se countries enfocan that are ¿no? en developing proteger la regulations biodiversidad focusing y on en protecting promover inversiones biodiversity basadas en la and naturaleza. promoting solutions-based Em, nature. en resumen, digamos, para Now, entender
in summary and to understand more about the main stakeholders that are developing initiatives and financial tools for investment and conservation of biodiversity, we can see that public investment has been the one that prevails at the global level. 75% of the amount for conservation now biodiversity is comes from public resources, and it's mainly focused in the conservation of forests and nature-based solutions. So as we well know, and as we saw it in the previous webinar, there is not a financing gap, rather than goals that we have to fulfill the financing gap for reducing the loss of biodiversity and economic impact that we are having is of around 100 to 200 billion USD, with an estimate of 830 billion USD for 2030. So in summary, we are very far of having the financial flows that are required or the resources to keep producing and building cities that are more resilient, that include biodiversity and ecosystem services in the decision-making process. In simple numbers, there are 5 countries that as of today represent 75% of the world expenditure in biodiversity. And what's interesting here is that in recent years, there's been a reduction of some countries and cities in the financing of biodiversity and ecosystem services. We can see in the region, Brazil in the region, but there are some other countries in Europe, in Africa, and well, this is just for sharing some information about it. Now, when it comes to private investment, it's not that they're not doing anything. If we see how private investment is now mainly focused in biodiversity, you can see that the growth trend of investment has been growing. These are just some numbers that we can see. The main areas of intervention where the private sector has worked on have to do with loans, biodiversity offsets and credits, and it's a tool that tries to compensate or to promote through certain financial instruments the conservation of some species or the increase of species in different areas, in different protected areas. Now, integration, promotion of sustainable supply chains that include and that show the measurable impact on biodiversity. This is something that the private investment is focusing on, and impact investing as well. Now, some challenges that we're currently facing, both in the private sector, have to do with the lack of standardization of indicators or strategic use of public financing for developing this project, amongst many other. Now, and in order to finish with this general overview and where we're going and to speak more about financial tools, I wanted to show you a little bit about the frameworks or the milestones that exist when it comes to biodiversity. Everything starts with a convention on biological diversity of the United Nations in 1999, when the market has evolved, and we can see that as of 2007, incorporation of goals in biodiversity have been included, such as the Climate Disclosure Standard Board that asks to include the decision-making process, to speak about the natural capital, amongst many other points. A relevant one is that in 2020, the global framework for biological diversity was established in Montreal that sets goals and financing tools for moving resources in order to achieve these. And as of today, we're celebrating COP16 in Cali, Colombia, where we're trying to reach more agreement for different indicators for different global goals that we will see. And the coming week,
as the week of financing of biodiversity. So if you're interested in this topic, I invite you to follow COP16 on these topics. Now, speaking about mechanism, financial mechanisms for cities and on how to guarantee or what is it that we understand or who is making sure that we have the integration of biodiversity. And there are different measurements. These are some of the main global stakeholders that are being relevant now for this measurement. And it's important to consider that as of today, and this is one of the components touched now in the COP, well, there are different things that are important here. Now we have more than 3,000 measurements used for measuring the impact of companies in nature, the number of hectares that they're conserving, or the direct impact on a specific species. For instance, in Africa, rhinos, for instance, in Latin America, jaguars, in the Amazon region. So there are many metrics, and this makes it complex to have a real impact. There are also problems when it comes to comparing the potential profit for biodiversity projects. We're speaking here of financial profit. So, for instance, CAF, for instance, that has a strong agenda. They have BioCAF that finances also some specific areas, conservation of biodiversity, such as birds, ecosystem, biological ecosystems. There's a challenge on the metrics that they use and the way that we understand and the financial return that they have. And well, just to let you know that we have these measurements, they're divided into two areas, the framework that they provide and guide based on principles. So it's rather a guideline, principles, recommendations on what should be measured or how to measure and why. And also they're divided by norms and standards, and these set specific requirements that are comprehensive on how and how much has to be measured and why. So we're speaking here about real indicators for measurement. Now, these are some global initiatives. It's important to say now that we speak about taxonomy and some other tools, the ones that have been leading this conversation or the ones that are developing taxonomy as biofin that comes from the UN, the European Union, but also in the private sector, we have Nature for Finance, Capital for Climate. There are many different initiatives that are aligning their visions and that are aligning and trying to fill the gap of these metrics that are not yet agreed. So, well, we also have the Task Force on Nature-related Financial Disclosures. They created one specific on biodiversity that promotes the measurement and the disclosure of information specifically on biodiversity. Now, because of time and because I would like to speak about the tools, the existing tools that we have as of today, I'd like to speak about what we understand by financing of biodiversity. And that is any financial flow that's aimed at the protection, conservation, and sustainable use of biodiversity. There's no agreed definition on this, but this is what we mainly refer to. The frameworks, well, we've already spoken about the milestones, but when we speak about financial tools, the most recent, the one that has worked more recently is the IFC framework that is aimed at it's aimed in two main components. The first one is how is it that we understand by biodiversity and where the projects that can be financed in biodiversity, and they offer references of
eligible Dos activities. ejemplos For muy claros instance, es si estamos hablando de examples. If we're reforestación, speaking about reforestation, for instance, ¿qué actividades de what are reforestación, the ¿no? ¿Qué especies, activities? qué What tipo species? de What tecnicismos están kind of utilizando? Pero technical también jargon is being used? en el aumento del número de especies que habitan Also, the en increase of una área específica. number of Estas species guías de that live in a referencia te specific dicen area. muy So bien this cómo hacer guide estas of mediciones reference allows y you qué se to podría have the esperar, right ¿no? Con especies measurements and what invasoras to o no. estimate if they're Pero invasive bueno, species or not. ¿cómo se Now, financian la how do we biodiversidad? finance biodiversity? Normalmente y al día de hoy se dividen It's o usually hay dos grandes split aspectos, into el main financiamiento components. combinado, que se conoce como Combine blended finance, o las finanzas basadas en financing, resultados. blended finance, Estas or están finances based enfocadas on en results. So these are la diferencia, las finanzas well, the basadas en difference resultados busca hacer algún is pago that o promover alguna they try to acción promote conforme specific la actions medición based on the measurements cuando se or based alcanza un objetivo, ¿no? on the Mientras moment que el an financiamiento objective combinado is lo que reached, while busca the es combined financing or obtener blended financiamiento financing tanto tries to público get como privado, financing digamos, private combinar and public ambas and fuentes blend o both los recursos sources para or poder both promover resources in mecanismos e order to intervenciones promote mucho mechanism más, and digamos, estratégicos. interventions that are more Para strategic. poder, ¿no? Les Now, voy a mostrar los principales let me show instrumentos you the que main existen al tools día de hoy en América that Latina que tienen exist mucho as que of ver today in con Latin ciudades. America and that are Uno connected to son las cities. One taxonomías of y them finanzas verdes que al día de hoy están is taxonomy o by están objective empezando a in incorporar green temas de finances that are already biodiversidad, ¿no? including Una taxonomía biodiversity. verde o A green pensando en temas de taxonomy biodiversidad thinking on es biodiversity prácticamente is una herramienta que basically te a dice tool las actividades, que te that dice qué specifies entendemos por biodiversidad, qué no what's understood entendemos by por biodiversity, actividades what's not verdes understood o by temáticas ligadas a biodiversity, by biodiversidad green y activities, cómo y por qué se and va a how financiar, and ¿no? why we Aquí podemos finance. ver que en América And we can Latina see that in Latin tenemos países America, como son some México, countries ¿no? such as Aquí no está Mexico, en color, pero Colombia we don't have ya it here in tienen y color, están but implementando Colombia is taxonomías already sostenibles, ¿no? Hay implementing algunos otros sustainable países que están en taxonomy, and desarrollo, other la mayoría de countries la región está are desarrollando developing taxonomías. their own taxonomies, em, and it's work in y progress. esto se vuelve Now, relevante this porque es becomes el marco relevant regulatorio because que it's orienta a the nuestras, legal a los framework that gobiernos, ¿no? A guides nivel our nacional, pero governments también a at the ciudades national level, en la but also toma de cities decisiones in the decision-making process, respecto a tanto el ámbito both sostenible como el for ámbito de biodiversidad. sustainable and En el biodiversity tema areas. de Now, when it comes la to incorporación de la biodiversidad en las taxonomías, inclusion of ¿no? Aquí yo biodiversity diría in taxonomies, I importante would saber say que de that's los important 17 to say países, that of en the América Latina, ¿no? 17 Hay 17 countries, países well, in Latin America, megapotencias we have y solo 17 un tercio mega dispone con diverse taxonomías countries, and enfocándose just a third of o them include integrando biodiversidad. Y taxonomies en este that caso es include Colombia, México biodiversity, y and it's Brasil. Colombia, El resto de los Mexico, and países Brazil. tienen The la other conversación countries, activa, pero todavía they're no hay un still marco teórico and o digamos no se ha conversations, llegado a but un they don't have consenso. a legal Importante framework decir or que al they día don't de have an hoy, agreement. And it's important to globalmente, say las that, referencias globally son la speaking, Unión Europea, the references are the ¿no? Que European es la Union. taxonomía de la Unión Europea que That's the ya taxonomy incluye of o the ya European Union that está, already includes, digamos, or entre sus objetivos that está la protección y restauración de includes la the biodiversidad, protection and pero restoration también of a diversity, nivel global, biodiversity, but also globally BioFin está speaking, creando una taxonomía BioFin global is para poder creating a orientar global tanto a los taxonomy tomadores de in order decisiones to como guide en las decision ciudades makers a in entender estos cities aspectos. and that they understand this aspect Em, better. para Now, hablarles de los mecanismos de financiamiento o when it opciones comes claras que to existen, financing ¿no? Para mechanisms and financiamiento de clear options biodiversidad, for me gustaría hablarles financing de dos. biodiversity, I would like to speak about two. Uno es la iniciativa de Number rutas one aéreas is the migratorias de initiative las of aves que CAF está routes of promoviendo. migratory Este es un birds instrumento que promoted by tiene que ver CAF. con This is a tool financiamiento that has to combinado, do with que lo que combined or hace es, blended por un financing. lado, That what it does is that on the one promover hand, la it restauración de promotes sitios clave the de la restoration of biodiversidad key a través places de for dos intervenciones restoration muy through two estratégicas. very Una strategic es interventions. ofrecer Number one is offering financiamiento concesional o financing financiamiento as preferencial a para concession or proyectos preferred que financing busquen to projects que estén enfocados en that are soluciones basadas en aimed la in naturaleza solutions o en based in nature infraestructura or resiliente, ¿no? O aquí se in llama resilient desarrollables para las infrastructure aves. that's Esto called quiere friendly decir because of que birds. CAF lo que va a buscar con So esta what CAF iniciativa es will try to financiar do with this proyectos initiative is to que puedan garantizar finance y que puedan promover la conservación de projects that ciertas, can digamos, promote la conservación de and ecosistemas, conserve al mismo tiempo ecosystems tener una and rentabilidad to financiera. be Y esto lo hace a profitable través de el financially establecimiento de tres speaking. And they facilidades, do ¿no? this Una through facilidad para crear las condiciones habilitantes three que va muy enfocada en ciudades, components, ¿no? O en gobiernos, una facilidad para apoyar el enabling desarrollo de proyectos y finalmente conditions de for financiar. habitants, also the Otro preparation of projects and mecanismo the financiero facilities for relevante en getting el mercado financing.
Also, that's something that's relevant in the market that we have as of today. Digamos, los bonos, ¿no? Los bonos temáticos o los It's bonos de this impacto, thematic bonds or donde impact lo que se está bonds, haciendo where es, what we're doing, digamos, el bono de impacto de or resiliencia where forestal the bond que se of emitió hace unos resilient años impact busca that was issued some years ago tries to movilizar promote and to financiamiento move privado para la private restauración financing forestal for the forest en restoration diversos países, ¿no? in different Gracias a estos countries. dos And thanks to mecanismos these two orgánicos mechanisms, claros de mercado, as clear examples in the el market, bono de impacto de resiliencia forestal ya se the implementó, ya se bond empiezan a ver of resultados de resilient impacto impact importantes has en already reforestación y implemented. conservación. We can Y por see otro results lado, already for this. And esta also, on the other iniciativa hand, que está this que initiative se lanzará justo en las that siguientes will semanas en la be COP, launched the coming week in the COP, se tiene esperado que movilice and it's expected to move alrededor de 500 around 1 500 millones to solo para 1 conservación. million USD just for conservation. So these are important mechanisms of the market. So, Yurimi, let me know if I'm Sí, still tantito si quieres. good with time. Yes, we still have a minute. Also, what I would just say is that instrumentos de mercado two additional market tools that are important and that are changing the conversation when it comes to biodiversity is the payment connected to the compliance of conservation of biodiversity. And what it does, and the message that I would tell you, is that it tries to promote or to reach results in conservation. The best example would be in Africa. What was done is that different investors said, if you want to have a conservation project on rhinos, if you increase the number to 5,000 species in 5 years, if you increase to that population, as impact investors, we will provide you an additional payment for reaching these goals. So on the one hand, they had the financing for developing the project of ecosystem and conservation, but they also tell them, if you reach the goal, as a recognition to your work and to keep promoting conservation, you'll get an additional payment. So this is a little bit how this has worked. And to close, and sorry for time, but we'll share these slides, and I would be more than happy to share all questions. I would like to close with this. So this is a mathematical example where we can see the difference between not doing anything. If we continue believing that minimum effort will give us a result, we will get the same result number one. But if we decide to move and to contribute a little bit or to promote a specific action, we can see that those small steps will take us to a result. And well, thanks so much. Thanks for your time. And again, if you have any questions, please let me know. We'll share the slides with all the information here. Excelente, Thanks so much, muchísimas Yuri. gracias, Omar. Thanks so much, Por Omar. ahí tendremos unas dos preguntitas de nuestros We participantes, de los quienes are nos taking 2 sintonizan. questions for participants that are Si te connected. parece bien, So, if you agree with me, María Elena las va a estar proyectando Maria para que Elena las puedas ver tú y will por show supuesto these tú questions so that you también can los read them, and participants. everyone on YouTube as well, and our panel members as well. Y si no, acá también las tengo. Si quieres, mejor te las I have leo the para questions here. I'll más read them rápido, to ¿vale? you so that we can go faster Bueno, with por them. acá, Yeah. desde México nos preguntan Mexico, they're si existe asking algún tipo de if there financiamiento o is any apoyo kind para of financing las or personas que support protegen for y people preservan that ecosistemas protect importantes como and áreas preserve destacadas important dentro de la ecosystems, conservación, like que es de la areas categoría that de área are protegida mexicana. a national protected Ya que area pues, in estos Mexico, espacios son muy since, well, these vulnerables spaces are very pues, vulnerable aportan and unos grandes they servicios bring ecosistémicos, ¿no? great ecosystem services. Sí, digamos, Well, yes, there are different organizations. Lo que más se ha promovido en temas de What's servicios being promoted ecosistémicos ha sido more los recently, apoyos, ¿no? que yo he visto y it's the supports that I've busco seen, más respuestas y las comparto, ha sido en and temas I'll de try to get more answers carbon for you, and I'll offsets, share ¿no? them. But Compensaciones when we speak de about carbono carbon offsets, voluntaria que se for pueden tener example, en ciertas voluntary áreas carbon offsets that can ¿no? be de done conservación, bueno, en in some ciertas áreas specific que areas, tengan bosques, ¿no? conservation, Y that have a también forest. hay ciertos organismos o instituciones And there are some other internacionales que organisms ofrecen and asistencia institutions that técnica offer technical support para lograr la conservación de for bosques, ¿no? Ya achieving sea the ahora con los nuevos forest ODS conservation. Now, with these
credits of biodiversity or the support. And yeah, being clear, their technical support for these that from GGI we sometimes do, or that we have some partners that can help doing so. So these are technical support, offering this technical support for getting certifications in areas of conservation of the forest, for having carbon offsets or for selling these offsets or other areas of intervention of these ecosystems. So we could probably speak apart because this is a very specific case you're in, right? Muchas gracias. Yes. Well, Justamente thanks so nuestra much. segunda pregunta And yes, tiene que our ver second con question la has to sociedad do civil. with how civil Nos society, pregunta nuestro participante si se puede desde la and we have a sociedad civil participant recibir asking esta clase de if apoyos we para can get lograr from civil movilidad en residencias society, y if we can get the mientras support tienen for esta vinculación sustainability con el tema de and biodiversidades. Por ejemplo, para residences, infraestructura, paneles for solares, recolección de agua, protección de example, fuentes híbridas. solar panels, Sí, hay ciertos water programas, ¿no? retrieving, protection of digamos, pues water sí, de recolección sources. de agua en Yes, Ciudad de there's México, some en programs Colombia y like demás water otras ciudades. collection in Hay Mexico City programas and in Colombia. There are específicos some que lo que specific buscan es programs ofrecer el that apoyo are para trying to offer this instalar la support recolección to de agua gratuita, install ¿no? Creo que free muchos, water también paneles collection solares, hay and ciertos also solar programas. La panels. There are some mayoría que yo programs. conozco The son de, most o of the también programs that sociedad I civil que know apoya a sociedad civil o come gobiernos from que impulsan el civil tema de la society that support promoción. civil society or Sí los hay, governments that ¿no? support No, this. no They tengo el do nombre en exist. este momento, I pero do sí not los have a existen. specific name Y por now, but ejemplo, they paneles do solares, exist. And for example, también when hay it comes ciertos to esquemas, solar ¿no? Que se panels, there are conocen some como schemes ESCOs, that are known as que, ESCOs. prácticamente lo And que hacen es what they instalar o basically ofrecerte el do servicio is de to instalar install los or offer paneles the solares service of gratis, ¿no? En installing tu hogar a través de un acuerdo solar en que panels free tu energía through an se, o sea, agreement de una manera muy where your referida, tu energy, energía es well, gratis, summing ¿no? up, your energy O de is free, permitirte tener los or paneles just solares que because pueden dar la energía a un costo you can más get barato o energy at a gratis, y lower el resto de la price energía que or se free, produce es but the este pago, remaining ¿no? energy that's Que pueda produced, ser that's the payment that you're utilizada offering por el proveedor. to them. Digamos, hay varios esquemas So there CAF are different que schemes buscan y promueven este tipo that de soluciones. promote this type of solution. Muchísimas gracias, Omar. La verdad que fue una Great. excelente presentación, muy Very esclarecedora. good Por presentation, acá estamos very comentando clear también que presentation. es información que a veces We're se saying recibe los also ciudadanos here that no this is sometimes entendemos, obviamente, information qué that tipo we de don't have financiamientos as existen, las technicians of the modalidades y los type of mecanismos, al igual que financing obviamente las fuentes, ¿no? mechanisms and the sources Pero as bueno, well. con esta última respuesta agradecemos nuevamente So we thank tu you very presencia much aquí y obviamente al for being GGGI here, por Omar, and compartirnos todo el GGGI trabajo que for han hecho, las sharing all auditorías the y work you've divulgación sobre la done, the biodiversidad experience that y you have pues sin in lugar a dudas pues seguimos en financing, comunicación and yeah, para we otros will keep espacios, in ¿no? touch to open different spaces. Entonces, con esto cerramos So la we participación de close Omar y the damos participation of paso a Omar with nuestro this, siguiente and momento now del we are webinar, going que es to el the diálogo next de part of our expertos. webinar. That's the dialogue by Una vez experts. contextualizados sobre la importancia de estas iniciativas de proyectos y la clase de And financiamientos que existen after speaking about the type of relacionados con soluciones financing basadas en la naturaleza para la connected atención de to desafíos nature-based, urbanos, nature vamos a dar for paso a un lugar de facing expertos del CAF challenges, y urban ONU-Habitat, quienes challenges, nos we contarán will un now poco de su share this space experiencia for en CAF la and estructuración, Habitat gestión y financiamiento de experts proyectos for urbanos. Nos financing compartirán también diversity algunas and global development. recomendaciones And o they'll share metodologías some existentes uh, que nos ayuden a garantizar el methodologies that financiamiento can y la help us sostenibilidad de guarantee nuestros proyectos. Y sustainability of our para ello project. presento And a for nuestra that, colega I'm Claudia introducing Mondragón, quien va a ser Claudia la coordinadora de Mondragon. este She will diálogo. be moderating this Claudia dialogue. Mondragón Claudia es doctora en Mondragon is arquitectura a y medio doctor in ambiente, architecture tiene and un the máster en environment. ordenamiento y She has gestión a del master territorio y posgrado en in políticas públicas ordering urbanas y arquitectura. and Posee más de 16 años de experiencia architecture profesional en environment. proyectos She has more vinculados than al 16 years of ordenamiento y professional gestión experience in territorial, projects related to planificación urbana y gestión land de riesgos en management and México, urban Cuba, planning and risk Centroamérica y management in República Mexico, Dominicana, Cuba, en Central proyectos de American Dominican cooperación Republic, internacional. in Cuenta international también con cooperation experiencia projects. She also docente has en la teaching Universidad experience Nacional Autónoma at de the National Honduras, en Autonomous donde University fundó of y se Honduras, where she desempeñó como la founded and directora del served as a Observatorio director of the Universitario de University Ordenamiento Territorial Observatory de of Land Honduras por Management más de of 5 Honduras años. for more than 5 years. Actualmente se She desempeña currently como experto works an internacional en international urbanismo expert in urban del planning Programa de las Naciones for Unidas the para los United Asentamientos Nations Humanos, Human Settlement ONU-Habitat, Program, Mesoamérica, en donde UN-Habitat colabora con la America, where coordinación she técnica de collaborates with the proyectos en technical las áreas de coordination of ordenamiento projects in the territorial areas y of land urbanismo. use and Bienvenida, urban Claudia. planning. El micrófono es Welcome, tuyo. Claudia. The floor is Gracias, yours. Dulce. Es un gusto Thanks so estar much, aquí Dulce. moderando It's a great honor to como be parte here del webinar, moderating este diálogo as de part of the expertos, webinar, en this donde nos expert panel, compartirán where we will acerca de la estructuración y gestión de hear proyectos para about la the obtención de ese management mecanismo verde of con green el financing preámbulo
especializado que nos acaba de dar Omar en el marco with del this webinar. Los expertos, como bien decías, de CAF y de experience that ONU-Habitat compartirán Omar just estrategias shared. claves CAF para la and UN planificación, Habitats diseño y experts will gestión share de key proyectos strategies y for the directivirán planning, design, and las tareas management of de green urban supervisión, projects, control de emphasizing the financiación de integration proyectos, of incluyendo proyectos environmental, públicos, social, and economic asociaciones criteria to público-privadas o ensure ejemplos prácticos de estudio their de long-term liderazgo e financing. industria Good dentro de practices in capacidad de project su experiencia supervision, desde ONU-Habitat y CAF, control, and pues financing es will el be caso discussed, de including éxito options en as particular. public funds Me and gustaría en public-private primera instancia partnerships. And presentar well, a I los would like to participantes de este introduce you to the diálogo. Cecilia participants of Guerra this es ejecutiva dialogue, principal de la Cecilia Gerencia de Guerra, Acción Climática y Biodiversidad Positiva de Brasil. Es Senior bióloga Executive panameña of con más de 25 Climate años de Action and experiencia en Positive ecología, Biodiversity evaluación de Management. riesgos ambientales y sociales, gestión She de has more recursos than 25 naturales years y of diversidad y experience in cambio ecology, climático y environmental, actualmente es and social gerente risk de CAF, assessment, natural responsable resources del diseño y evaluación y management, seguimiento de proyectos biodiversity, and climate change. ambientales y She's de cambio currently general climático. manager at CAP, responsible for Posee the design, además un máster evaluation, en and PRI, monitoring maestría of en geología y environmental and recursos climate naturales, change, así como un natural capital, doctorado en and ciencias por la biobusiness Universidad projects, as well as Federal de chief Sao projects in Carlos Latin America. en She Brasil. holds a bachelor's También science quiero in MC presentar in ecology and natural a resources, as Fernando well as a Rementería, PhD in science colega from the Fernando Federal Rementería es University of especialista en cambio São Carlos, climático y Brazil. medio ambiente del Now, let me laboratorio introduce urbano you de ONU-Habitat. also to Así Fernando como ingeniero Rementaria. It's a ambiental y climate change maestro and en farmacéutica environmental urbana con specialist at UN especialización Habitat en cambio climático. Urban Ha Laboratory, as well as trabajado en el environmental desarrollo e engineer and master in implementación de urban proyectos en environmental adaptación y mitigación management with climática y specialization in colaborado en climate change. He has diferentes worked in agencias development como and GIZ implementation y of climate cuenta adaptation and actualmente mitigation projects, trabajando en movilización collaborating de with recursos different también agencies such bajo as fondos GIZ, climáticos and verticales. he has experience working on the Por otra mobilization of parte, resources también and the nos vertical acompaña climate funds such Carlota as the Real, Climate Initiative. ejecutiva We principal also de la have Dirección de Carlota Agua y Saneamiento Real, de CAF, con más de 14 años de and she has experiencia over en el 14 sector years de of agua y experience saneamiento in en the Europa y en water países um, en desarrollo, como Argelia, Bolivia, area, Argentina, working Honduras, in countries such Panamá as o Venezuela. Argelia, Su formación es Venezuela, and ingeniera she's an y tiene engineer experiencias and en he gobernanza has y experience fortalecimiento in governance and institucional y le ha dado valiosas herramientas strengthening, desde and la she has definición de provided gestión very hasta important diseñar, tools ejecutar for y evaluar designing patrones and estratégicos de executing and infraestructura para el assessing infrastructure abastecimiento projects de agua y for saneamiento con supplying habilidades water altamente with adaptables, estratégicas y trastornos de alta highly adaptable presión. Le strategies for doy la high pressure. bienvenida, So pues I'd like to entonces, welcome a Cecilia, a Fernando Cecilia, y a Fernando, Carlota. Muchas and gracias por Carlota. acompañarnos, Welcome. muchas Thanks gracias so por much for being here. participar Thanks so much de este for diálogo y a being partir part of pues this de dialogue poder hablar en and este diálogo de la estructuración y gestión speak de about the proyectos structuring and financieros. managing of financial Es projects. importante It is pues important conocer que para la to obtención del know that financiamiento for verde getting green existe una financing, serie de pasos y there de are different concesiones que steps aseguran el cumplimiento de that criterios tanto feel ambientales, sociales y de gobernanza, social and ya governance que este criteria, enfoque es since this fundamental para approach is acceder a key préstamos verdes for having access to green que nos credits ayudan o que nos that will apoyan help us or a that support us fortalecer los instrumentos in financieros que strengthening se necesitan para financial apoyar las tools iniciativas designed sostenibles. for supporting En ese sustainable sentido, me initiatives. So gustaría having said darle la that, palabra I'd like to a pass the mi floor colega now Cecilia Guerra, to ejecutiva Cecilia principal Guerra. de la Gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF. Y me gustaría From preguntarte, CAF, and I'd Cecilia, like to ¿qué ask you, son los Cecilia, proyectos verdes what desde el are punto de green vista de las projects instituciones from financieras? Punto de vista financial de CAF. institutions' point of view, from the point of view of CAF? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Well, Claudia, good por la morning, everyone. oportunidad Thanks, y Claudia, los for this organizadores de opportunity, and este thanks so much for excelente the evento. organizers of this Y a great Omar, event. porque And hizo Omar, parte de mi because trabajo you were you en did su part of my job presentación, already in your presentation. una vez que definió algunas de las And acciones well, que he ya has venimos already spoken desarrollando. Pero about some of the desarrollándome a tu actions that pregunta, we are developing in bueno, CAP. But desde el año 2021 as nosotros of como institución 2021, se tomó a as an nivel de directorio institution, ser el Banco Verde de América Latina y eso we significa haber became the Green vivido Bank in Latin America, and una that gran means transformación a nivel working on a interno great internal y con sus transformation clientes para poder as cumplir well, con la in meta order de to fulfill the goal 2026 tener of 40% 2026 de to have inversión. Y eso significa 40% of our investment. es And what this means is that invertir, ¿no? we're Financiar investing, proyectos we're verdes, pero financing green también projects, significa but llevar una also it línea means de having transparencia en cuanto a line on a la transparency huella de when it carbono comes que to CAF the tiene carbon print that por CAP sus has operaciones because of y lo its otro es también operations responder a and fondos also llamados bonos verdes. financing these ¿Qué green son funds. fondos And verdes? O sea, what ¿cómo are green funds? nosotros How do we hacemos esa taxonomía para create this poder taxonomy for medir, digamos, si measuring una operación de crédito a o credit una iniciativa de operation CAF or es an verde? initiative Primero,
CAF if it's green or not. But first of all,
We have proceso, un procedimiento an entire process and a alineado con procedure that's todo, aligned to bancos multilaterales de what desarrollo han international banks, consensuado en development banks have cuanto a lo agreed que es un financiamiento verde. for Para on what nosotros, green el financing financiamiento is. verde To tiene us, que ver green con financing has acciones de to do mitigación climática, with climate aquellas mitigation acciones que actions promuevan and with todo actions esfuerzo that para promote reducir, all captar, efforts for reducing, capturing, minimizar emisiones de gases de efecto reducing invernadero, greenhouse gas emissions, energías renovables, por ejemplo, renewable energies, transporte for eléctrico, instance, eficiencia electric energética, transportation, energy efficiency, ciclovías en ciudades. Por otro lado, la cycling adaptación climática cities, also que tiene climate que ver con adaptation that reducir has to do vulnerabilidad with de los reducing sistemas humanos vulnerabilities of human systems naturales a and los impactos del natural cambio systems climático. to the Y esto tiene climate mucho que change ver impacts. con And this has todas to las do inversiones with para all protección investment for de protection encuestas, de deslizamiento, when it comes to infraestructuras landslides, hidráulicas hydraulic digamos, infrastructure to reducir el impacto reduce del oleaje, the en impact fin, on todo lo que waves, reduzca la etc. vulnerabilidad And everything that o sistemas reduces de macroambientales que vulnerability son muy importantes para nuestras ciudades. and systems Y that are very important finalmente el for tema del our medio cities. ambiente, And el then rescate del the capital natural environment y a la and the biodiversidad, recovery of que tiene natural que ver con capital and todos los temas biodiversity de that calidad has to do ambiental, with all agua, the saneamiento, environmental quality, la gestión water, integrada de residuos, todos los waste espacios verdes, management, toda la all green infraestructura que tiene que ver areas, con una all ciudad, green sus basadas infrastructure en la in a city, naturaleza, en sanitation, fin. all these nature-based Esto es lo que solutions. nosotros So this is categorizamos y para what eso we tenemos una guía categorize, interna and de for that we have an categorización internal de guide operaciones verdes que nos for green permite establecer operations that dentro de allow us nuestras to operaciones cuál establish es el porcentaje the del percentage financiamiento global que of tiene la global operación de crédito, financing that the credit operation has específicamente para estas specifically acciones de for financiamiento verde. these green Y eso nos permite financing que actions. año a And this año allows us podamos to registrar register ese every year comportamiento de nuestra that cartera, behavior of our que es portfolio comparable pues a las that can be carteras de compared to otras the portfolio instituciones financieras of other multilaterales. institutions. Y es importante, y And ahí it's very tomo un important, poco el tema de biodiversidades, porque es una biodiversities, decisión because it is a de decision. nuestros clientes It is a decision of our poder clients being incorporar able dentro de sus to operaciones de include crédito in these credit todas nuestras operations inversiones all del those financiamiento verde. Y investments lo más importante on green aquí investment. So the most important thing here digamos, is el, ah, el aprendizado que hemos tenido durante the todo este learning that we've proceso, had throughout this porque process, no ha sido because fácil. it hasn't Te been an confieso easy thing to que do, to be a honest. nivel interno, pues hemos tenido Internally, we've had ampliar to todas estas herramientas y expand mecanismos para all poder these tools and que nuestros mechanisms so that originadores, our nuestros ejecutivos de negocio business que van atrás del executives negocio, que that buscan are chasing oportunidades de business, that negocio, are looking entender y for business comprender bien opportunity, so that they cuál es can la diferencia understand entre what is un the difference financiamiento business between as usual y los business as usual beneficios que puede financing and the traer el benefits that can financiamiento come verde per from se. green financing. Y también con And nuestros clientes, ¿no? also with Hemos their hecho, clients, por lo menos en Brasil y en at least in Brazil en otros and países de América in some Latina, other countries of Latin el America, financiamiento a ciudades, pues financing es un to city financiamiento que tiene sus condiciones, is porque financing that pues has its own necesitamos, por conditions ejemplo, because we de need garantías de los gobiernos guarantees centrales from y muchas central veces governments, and el, oftentimes el administrador, o sea, el prefecto, el the gobernador, mayor or the no governor tienen of tanta the city flexibilidad para poder does not have flexibility endeudarse for para deciding apostar en getting financiamiento debts verde. and to bet No se green diga el tema financing. de los bonos que CAF And when it comes to formalmente cap bonds lanza y ha tenido en los últimos 5 años, and what we've had in these past no se 5 years, diga de esa alianza estratégica con and los this fondos verdes strategic internacionales. Nosotros partnership somos with una agencia international green funds, implementadora we are an del agency that Green Climate implements Fund, funds, del Fondo de Adaptación, this del GEF, adaptation que es el Global fund, of Environmental GAP, Facility, of de all la these nueva new oportunidad que hay en biodiversidad, opportunity that we have in del GEF, biodiversity, of GAP, líneas and específicas que CAF some tiene, specific como lines lo that mencionó CAP has. Omar en su And presentación, as como Omar el spoke Byway about u this in otros his proyectos presentation, there's a many con projects cofinanciamiento with de fondos verdes co-financing internacionales of international que green nos funds permiten that allow tener us esa to flexibilidad para have poder that no flexibility solamente to que nos endeudemos, digamos, not just porque acquire debt, el financiamiento because a estos gobiernos financing to these locales, pues government, to these local es governments fuerte, is strong, sino que
but also that we have this possibility of attracting financing, of leveraging international financing that gives us some flexibility. And CAF internally also has some facilities like funds for preparation projects, accompaniment, so that our clients can fulfill this need, or that they can have the capacity that they need, that they have for this green financing. And we have lots of examples. Actually, we have Dionay here that has an amazing project, but we also have in Brazil this project. We also have some nature-based application solutions, etc. So yeah, I would need to expand. We have around 23 credit operations just in Brazil that have financing for nature-based solutions, that have financing for green infrastructure, and that they're betting on these. And there's an interesting, there are interesting examples here for the region, and the commitment of CAF for making their member countries able to fulfill with the main commitments of all the different UN frameworks and the other commitments that they have around the world. So I'll leave it here so that others can have an opportunity to speak, but I'm open to your comments. Thanks so much, Cecilia. Very clear participation and very specific when it comes to the category that CAF has for green operations, the behavior of the portfolio, and this discussion that CAF has brought, and the importance not just of financing the cities of Latin America, but also bringing this topic on biodiversity through the network of biodiversities with financing and flexibility of leveraging international financing. So thanks so much. And thanks so much for sharing these examples. Thanks so much for sharing these thematic examples of CAP. And we'll come back to you to keep this discussion. And I'd like to share the next question that I have to my colleague, Fernando Rementeria. Fernando, I'd like know your view from what Cecilia has shared, features of a green project have to have. How can we make that it's sustainable in the long term? The big challenge that cities in Latin America have, not just when it comes to implementing projects, but also the benefits, to think on the benefits on the long term beyond the planning process and execution of projects. So please, the floor is yours. Hi, thanks so much for this invitation and for your question. And green projects are viable when they're planned from different perspectives: the economic, financial, social, environmental, and legal. In Latin America, projects have to be viable, economically speaking, offering a cost-benefit relationship that's appealing, and it's key to include, as long as possible, preliminary analysis on cost-benefit and to get to know the different costs to take into account. Direct cost, indirect cost, but also direct and indirect benefits, and to compare these benefits with other options, for instance, connected to gray or traditional infrastructure. A project should also create income and set the basis for the economic development of the region. And it's not just about making cities green, but of creating spaces that empower economic activity to benefit locations and cities. This is called green productive infrastructure, that creates different benefits, not just to the environment, such as regulating and protecting us against extreme climate events, but also economics and allowing the provision of goods and services in a sustainable way. A project is more appealing when its financing for being implemented is diversified, since this reduces financial risk. And we have already elaborated the different mechanisms of financing and taxonomies for diversification. Also, projects have to be defined and built from a participatory, plural approach where communities own the project, and planning has to ensure a right
multi-level coordination so that there's clarity on the responsibilities that will assume the different levels of government and municipalities during the implementation of a project. Without a question, a project is more viable when it's built from the participation of different stakeholders. And it's also appealing for the investment when we have a platform or a plan or a monitoring project that allows to keep track of the progress of the project. So it's important to define these specific goals that they can be measured, that they can be monitored, that we can constantly review that these goals are being reached and to have adjustments if required. And this is done through key indicators. And also, projects have to be planned based on a strategic existing framework, and that is reviewing, ordering laws, planning laws, development laws, urban laws, the guidelines for protection of the environment, or codes that apply so that they keep working in the right way. Now, we can also think that a project will be even more appealing when it has the potential of scaling it. And that is when we can increase the number of beneficiaries or the area that is covered, and when these can be replicated in other spaces and in different situations. Now, when it comes to sustainability, it depends on the availability of financial resources and the existence of the right mechanisms for preservation and for sustaining green projects. This is very important. Maintenance of these projects is very important. Long-term projects have to be self-sustainable, and that is to be able to create their own resources for maintenance. And these can include the capture of the land value, green taxes, carbon offsets, and they can be supported by. We need to get the long-term sustainability of the project. Now, number two, projects have to be backed up by a legal framework and solid regulation for their long-term sustainability that specifies who's responsible of each activity, including maintenance. And finally, the key element for sustainability in the long term will depend on how the project responds to the local needs of development. And green interventions have to guarantee sustainability both at the ecological level and the urban existing infrastructure. So you avoid impact on the existing facilities, but you also avoid adaptation projects. Thanks so much. Thanks so much, Fernando. The overall approach for green projects, very interesting that they have to start, if possible, from planning process, a land urban process in cities, projects that sometimes do not come from this planning project, and that they do not guarantee sustainability of maintenance on the long term. And also you speak about them being viable economically speaking, but that they also have a connection and environmental sustainability. And that's not just making a city green. That's also very interesting to me, that they're projects that include the participation of everyone and that they're multi-level and that can be scalable. And this also allows us to consider some elements when we speak about project management. We speak about this pre-feasibility, feasibility, budget, cost benefit, and all these components, but what's around it that also guarantees sustainability, such as the participation of everyone and involvement of the different levels in the government is also very important. Thanks so much, Fernando, for this approach. And Carlota, from what we've just discussed with Cecilia and Omar, Carlota, if we could discuss about the options for financing green projects that are available, and how can we have access to
This is nos for ve en este diálogo, our ¿no? ¿Cuál audience that's consideras que son watching esas us, which herramientas are o the mecanismos tools que or pueden mechanisms recomendar al that gobierno you del could Valle recommend que forma local parte además de governments la red de that are also part biodiversidades of the para mejorar la biodiversity capacidad para network to estructurar improve proyectos ya the sea de capability agua, for clima, gestión structuring de riesgos projects of y que sean water, atractivos para los climate, inversores. risk management, and Adelante, Carlota. appealing to Muchas finance. gracias, Claudia. Thanks so much. Bueno, la verdad Thanks so que much, soy muy breve Claudia. porque I'll be very todo está brief mencionado lo que because, well, you've already puedo mentioned explicar, everything pero that I creo que, could bueno, explain Cecilia has fue muy already clara, ¿no? Con discussed esa here, but lista de Cecilia was proyectos very clear with the que type of desde CAF, con project that from meta tan CAF, retadora que with this tenemos very de que el challenging goal 40% de that we nuestro have of financiamiento sea 40% of verde, financing being green. creo que es bastante And I do posible que believe las ciudades, that gobiernos it's subnacionales very puedan possible that trabajar en cities este and tipo de countries proyectos, can digamos, work en for this energías kind of renovables, project eficiencia in renewable energética, gestión de energies, residuos sólidos, energy saneamiento, efficiency, movilidad sostenible, etcétera, waste ¿no? management, Ese, según la and taxonomía que antes well, the expliqué, taxonomy that son todos Cecilia aquellos, explained son ese earlier. tipo de And proyectos it's all que these kind of consideramos projects, the verdes. ones that we Ahora, ¿quiénes son los que consider to tienen be que green recibir estos projects. So who proyectos? can have Digamos, access to these kind gobiernos of projects? And we're subnacionales o speaking about locales, local ellos pueden recibir governments o or general financiamiento a governments. través They can también de get regalos o financing and donación. also Como bien through dijo Ceci, ahí loans tenemos distintos to the tipos nation. So de we have different types financiamiento of y voy a financing. ir por ahora o explicar un poco And lo que I'll estamos explain a trabajando little y bit cómo about CAF traditional presta credit a CAP un cliente. that CAP Sigamos con la offers to técnica, que clients. es quizás la más, So vamos a decir, fácil. the easiest way Simplista, ya puede ser a nación y que nación could financia be a a través loan to a de sus nation planes a distintas ciudades and that o they podemos financiar a finance gobiernos subnacionales o different regionales o federales cities, and we can also con finance garantía soberana. cities with Eso a obviamente facilita mucho sovereign más el proceso guarantee. de This aprobación del also proyecto o enables puede the ser approval of the directamente a las loan, or ciudades it can be sin also direct to garantía cities soberana, lo cual without entra de alguna any manera por la guarantees. rentabilidad de That's also privado, part of a que private es es un option, procedimiento un poquito and más it's complejo, a ¿no? procedure Aunque that's a little bit more mayor. complex because it Sí o sí hay implies a algún higher tipo de risk. capacidad de endeudamiento, And que there es uno uno has de to los be a temas capability of that. básicos. That's one of the most basic No hay mucho things. tiempo para hablar de este tema, There's pero sí not a creo que lo lot podemos of time to explicar. speak about this. I'll Pero just bueno, ¿qué mention opciones de this. financiamiento But what are the tenemos? financing Como he options that dicho, we los have? préstamos tradicionales que Well, cada vez traditional más, loans that desde are, entendiendo el ciclo de proyecto de CAF, desde la originación de una operación de well, financiamiento from hasta la evaluación y luego la the ejecución, cada vez assessment más and horas de execution base de in CAF, inversión para we tratar de go apoyar a to los the origin gobiernos to a try to que support government so intenten that they try priorizar to acciones prioritize que action sean en pos de that cada vez minimizar are más sus operaciones, ¿no? Porque in al final benefit no es of solo our un tema operations, because it's not de querer just hacer las a cosas thing of mejor, sino que wanting to do realmente things hay un and impacto to work concreto green, but that there's a de estas real acciones. impact of Entonces, this kind of también action. creo que And es importante mencionar it's que also cada vez important son to más state atractivos para el mundo that they're more financiero este tipo appealing de for the proyectos, que puede financial ser mucho más world, fácil, cada vez tenemos and it's easier, más and we're having more cofinanciamientos, líneas de co-financing financiamiento que or some pueden lines of mejorar financing that can abaratar improve, tasas, por ejemplo, that can reduce con la Unión the rates, Europea. for Tenemos, instance, with the como es la European FD, la Agencia Bank, Francesa de such as Desarrollo, con el FD, Programa the Doble, que es de desarrollo French alemana, Development o por ejemplo Agency, también or el the Banco German Europeo one, or the Japanese de Bank Inversión. for investment. También, como mencionó Cecilia, y creo que As es Cecilia importante spoke, entender un poco los tres grandes it's fondos de important to Europa, ¿no? understand Como green dice, estamos bond. acreditados ante And el yes, ACF, we're con lo accredited cual sí in tenemos ATF, proyectos and we do have cofinanciados, projects incluso también that are presentamos co-financed, donaciones. and we also Y también el have riesgo, que es una donations. adaptación, que son principalmente And donación. the Y risk, con that's esto, que mainly hablo de donation. donación y que CAF And I'm también tiene fondos de speaking cooperación técnica no that reembolsables, we also have in tratamos de CAF apoyar technical mucho a través de funds asistencia that are técnica not en esta reimbursable, and we recuperación de provide a proyectos lot of verdes. technical Tenemos asistencia assistance for técnica que tenemos en la project. etapa Technical en assistance la that's previsión, ¿no? Más in de the creación y pre-stage diseño for de planning and proyectos. design of Entonces también project. So, me gustaría presentar esa and parte, que also no es also to speak solo about el this, préstamo como tal, that's sino que not just ofrecemos loans mucho by apoyo para themselves, la but we garantía offer a lot técnica of a technical gobiernos, sobre todo support a to gobiernos governments, locales, que a mainly when veces it están un comes to poquito, local necesitan governments, un poquito más that de they apoyo might en require esta some fase. more Entonces, support bueno, in this stage. mencionar eso también, So, creo importante. Y luego, ¿cómo se puede acceder? La how to have verdad, access lo que he dicho, uno to this? Well, what I've necesita said, capacidad de deuda, that we need to contar, have ¿sabes? Que sí que en estos that fondos de asistencia técnica es muy importante para que capability no se sabe que that somos, this technical lo mejor fund para nosotros también exists. es tener And what's unas important to operaciones bien us is also to estructuradas, have con lo very cual well fondos de structured asistencia técnica son operations. And absolutamente technical relevantes para assistance funds nosotros. are very Y important to obviamente us. las instituciones And sectoriales sectorial trabajar mucho con el sector institutions to financiero, work siempre with cerrando financial acuerdos, ministerios de institutions Hacienda, secretarías, etcétera. with Es más claro que different antes, pero
ministers, the tax ministers, and because they are the ones priorizan los that proyectos para buscar prioritize financiamiento. projects for Por lo tanto, bueno, getting primera cosa es que financing. realmente
hay mucho más. Tenemos And poco well, that's my tiempo. first advice. We don't have a lot of Podríamos time, hablar, but si quieres, we Fernando, could muy claro speak about this. en Fernando todas was las very cuestiones clear importantes y también qué es lo que about tiene que all these presentar un important proyecto topics para and que what our sea, project has to include so that son it las is condiciones que solicitamos un poco that para these are financiar un proyecto. conditions Entonces creo que for no nos podemos financing a escapar project. de So ellas. thanks so much. That's all I have to Muchas say. gracias, Carlota. Thanks so Déjame much, comentarte que Carlota. justamente desde el primer And webinar que yes, tuvimos since the first webinar that we had, en esta ronda de webinars and in this de round of ONU-Habitat, webinars CAF, that el you instituto, and pues hemos venido Habitat, desarrollando. CAF, La and pregunta era Humboldt esta: ¿cómo Institute have been acceder a los developed? créditos? That was ¿Cómo the questions. poder How to hacerlo have como access to ciudadanos, these como loans, as municipios y como cities, as a corporación guías municipality, proporcionados? and this Seguramente information en that you este just webinar shared por with allí us tendremos informaciones en esa línea is quite y estoy interesting. segura And que I'm de tu absolutely lado y de positive that demás from your colegas de CAF end, también están disponibles para que from nos other dejen colleagues in ahí CAF, they're las available preguntas en so los that they comentarios, can leave y también questions el here in interés the que tiene comments and the parte de interest las that they ciudades have de from poder acceder the a cities in financiamiento order to verde have por parte access de to CAF green y, por qué financing no, a from formar parte CAF de la red de and also to be biodiversidades, part of como the bien lo comentaba biodiversity Pablo al networks inicio de as su Pablo intervención. spoke about at the Tenía beginning una of his tercera intervention. So I pregunta have a para third cada uno de question ustedes, for sin each of embargo, you. una tercera However, pregunta para que la discutiéramos en conjunto. Sin embargo, uh, déjenme uh, decirles que las but preguntas let me tell planteadas por you el that the público questions también from están muy our audience interesantes, y más are lugar me also very gustaría plantear interesting. una pregunta más para And cada I'd uno like que to sale ask del one more público. question to each of you, Mi a question from colega the audience. So María Elena y mi Maria colega Dulce van Elena a and compartir las Dulce preguntas. will now share the Y questions with quiero you. And plantearle la primera pregunta the a first Cecilia. question to ¿Qué tipos de Cecilia, programas se what pueden kind of desarrollar programs para can you construcción de develop vivienda for de interés building social rural de edificación rural sostenible construida con social bambú, en esta housing temática through tan importante para bamboo? nosotros como ONU-Habitat, In que es this la topic vivienda? that's very important, No that's sé, housing for us at Cecilia, UN si Habitat. I don't know, Cecilia, tienes if respuesta a esta pregunta you del have an público. answer for this question of Sí, the audience. me gustaría Well, comentarte yes, algo. I'd like to say Justo something about this. recientemente hicimos Just recently, we una organized visita al estado de a Amazonas, visit to the en Amazon Manaus, state y in conocimos Manaus, un programa muy and interesante we learned about a very de interesting viviendas y project de escuelas rurales, ¿no? on rural Imagínate una and construcción, no es housing lo and mismo una schools. construcción So it's rural not en el a estado de Sao Paulo rural que una construction in Sao construcción rural Paulo en el estado compared de to a rural Amazonas, ¿no? construction Hay in una the diferencia Amazon muy state. So grande. there's a big Sin embargo, difference. los However, criterios de sostenibilidad de the esas construcciones nos sustainability llamó mucho la criteria atención of these porque se constructions basaban caught en our attention because materiales they were based propios del on sitio, porque se their basaban own en materials la in the site, reutilización de agua, because they porque se spoke about basaban en the reuse of construcciones water, atendiendo, they digamos, spoke about construction incluyendo, inclusive atendiendo that even consideraciones de certificaciones LEED. Y lo que included nos LEED llamó mucho la certifications. atención And what caught y our CAF attention pues here anda in CAF is, en la búsqueda de and CAF esas is in the iniciativas. search of No those es fácil, initiatives. como It's dijo not an easy Carlota, no thing es to do, as fácil Carlota que said it. pequeñas It's not comunidades easy rurales that puedan tener small acceso al rural communities can financiamiento have access directo. to Sin CAF embargo, nosotros financing trabajamos directly. However, muy we do fuertemente con work la banca comercial, very close trabajamos muy with commercial fuertemente banking. con la banca We de work desarrollo regional, con la with banca de regional desarrollo development local, que banking nos permite, digamos, that trabajar allows con us to bancos de work segundo piso y with con eso nuestro second tier financiamiento banks and our a partir de financing líneas from específicas con these estos specific bancos o con lines esta banca, pueden a su vez can then financiar also estos tipos de finance proyectos. these kind of Es claro projects. que para acá sería It's muy clear that interesante for CAF, it's quite con interesting esta, digamos, colaboración con to have ONU-Habitat, this crear collaboration programas with you in específicos, que Habitat también es and to una create posibilidad. specific programs. That's also a possibility. Y en el caso, por ejemplo, In the case of de viviendas de interés social rural, social siempre las rural housing, consideraciones verdes aplican, ¿no? green considerations are always No included. es cierto que porque It's not true that sean because comunidades aisladas o comunidades con they poco are acceso, isolated comunidades que tienen communities or that do su not have propia, digamos, access, cosmovisión en el caso that they de las have their comunidades own indígenas, cosmovision no for se pueda indigenous communities. construir We cannot build aplicando estos criterios. applying Estos these criterios criteria. nos permiten a todos These criteria allow bajo nuestros us propios niveles, bajo nuestras propias to condiciones, poder desarrollar programas develop específicos. Así que sí, yo these kind creo of que projects under siempre our own el conditions. aliado And siempre será el our partners, our administrador, allies will be always digamos, del the territorio, el administrators of the administrador del territory. territorio, y en The este caso administrator of the pueden ser territory las could prefecturas de los be now municipios, pueden ser los municipality, gobiernos local locales, pueden ser, government, could digamos, be
los gobernadores. Yo creo que por governors. allí, So I think creando la that capacidad dentro building de the estas capacity organizaciones in es those posible organizations, it y is possible desarrollar programas to específicos. develop No sé specific si respondí programs. la pregunta. I don't know if I answered your question. Muchas gracias, Cecilia. Me quedo Thanks solo so con much, el aliado Cecilia. siempre va a ser el Our municipio. allies will Tratemos de always be the fortalecer las municipality. We capacidades have to try to municipales, strengthen porque our ahí prácticamente está municipal el meollo del capabilities asunto. because Incluso that's where the favorecer el problem is, and to asociativismo municipal favor y lo que plantea el this involucramiento de partnership todo with el the government and to fideicomiso para involve facilitar second-tier la banks obtención de to enable financiamientos. Gracias, Cecilia. financing. Me Thanks so gustaría much, plantear la Cecilia. siguiente pregunta del público a So Fernando. this is a ¿Dónde question to podemos ver Fernando. Where proyectos can de we los see que projects hablan para que la sociedad like the tenga un ones we're ejemplo de describing, so that formas que society has an realizan o si example tienen on una how guía? they do Quizás them, or if Fernando you nos have a pueda guide on that? compartir Maybe las Fernando, diferentes you could plataformas con share las the que cuenta different ONU-Habitat platforms that para ver ONU-Habitat los has for proyectos. that to see the project. Claro que sí. Bueno, Yes, of primeramente course. Well, tenemos first of dentro de la all, página de ONU-Habitat in the un UN espacio Habitat page, we have específico a para space mostrar los proyectos que dedicated se han for showing implementado the y projects that también have been tienen diferentes implemented. metodologías. And there are Entonces also es different types of cuestión de ir y methodologies. So revisar it's bajo just a cuál sector matter se of going and quiere reviewing what is analizar the sector that you específicamente want to para poder specifically ver qué analyze, proyectos se han to see implementado, what are the no projects that solo en have been Latinoamérica, sino implemented, a not nivel just in global, Latin y America, but at también the se global puedan obtener level, buenas and to prácticas de estos also proyectos. get the good practices of these También projects. Now, ONU Habitat ha UN trabajado Habitat has bajo worked subvenciones de otros under fondos subsidies climáticos of other verticales y vertical fondos climate ambientales funds donde and se publican los environmental funds proyectos. where the Por projects are ejemplo, se puede published. revisar For la instance, página you del can Fondo Verde review para el the Clima, website en of the Green donde Fund for se tienen Climate, diferentes where proyectos there are donde ONU different Habitat ha projects we apoyado como UN agencia Habitat has implementadora. supported as an También hay implementing proyectos agency. publicados en la There are página also del projects Fondo de published Adaptación, in donde también se the pueden page of revisar the los Adaptation proyectos Fund, donde where you ONU can also Habitat ha see the apoyado projects como agencia where UN implementadora. Habitat has worked as an Y por implementing mencionar también agency. el And also to Fondo speak de about Adaptación basado en ecosistemas, donde también ONU Habitat ha ecosystem apoyado en la fund, implementación de estos proyectos. Entonces, where UN Habitat esta has been información part. puede encontrarse en las And you páginas. can find this information También in all the cabe websites. mencionar que tenemos It's una important to metodología mention that específica we que have es Our City specific Plans, methodology, en that's donde our city plans, justamente where pues integra todo el proceso de we planificación include the urbana bajo full diferentes project of urban niveles planning de with análisis, different incluyendo el analysis clima. levels, Y ahorita including the estamos climate. trabajando We're now en la working sección de soluciones basadas en la naturaleza y in cómo se nature-based integra solutions and dentro how del proceso de this is planificación included in the urbana, desde el planning análisis hasta la process, both operacionalización. analysis, Entonces, bueno, pues también está dentro operations, de and de it's nuestra also página part esta of our metodología y los website. We have this invitamos a que la puedan methodology there, revisar. and we Y invite you to próximamente también check it estaremos out. And we publicando will una be metodología publishing específica de specific integración de soluciones methodology basadas en la naturaleza of en integration los of nature-based procesos solutions de planificación in the urbana. planning Muchas process. gracias, Fernando. Seguramente Thanks so much, pondremos el Fernando. link de las páginas We que will share the comentas en link el of the chat para pages que you're sharing nuestros here in the chat oyentes so that everyone, que participan en este webinar so that all puedan participants visitar tanto can las visit city plans como las these metodologías que websites and to check this Carlota, para methodology that we finalizar discussed. también una Carlotta, pregunta del a público. question of our audience Si here. nos preguntan dónde podemos If encontrar they ask us, where detalles, can we find more information? dónde podemos Where encontrar can we las metodologías o las... find the methodologies? Or porque tengo una pregunta I have a nueva por acá question. I have a new que question habla over del here caso de Manaus, eso that probablemente lo speaks podamos about trasladar, pero la Manaus. pregunta para ti, que And the también la question to teníamos, que you se nos corrió para arriba, es ¿dónde is where obtener el can financiamiento para los we get proyectos? financing for projects? What is the mechanism or what are the steps to follow for municipalities or for local governments or cities that want to approach CAP for green Ya, financing? Claudia, a ver, la verdad que eso también depende mucho del Well, proceso, ¿no? De to cada be honest, país, that o sea, no also hay un depends on the solo proceso. internal Sí, cabe mencionar que si processes hablamos de of each préstamos, de operaciones de cities. crédito, el ticket Well, mínimo if de we CAF speak son about 15 millones de loans, dólares. it's 10 million USD. That's the number Si for a es una loan. donación, obviamente ahí ya depende If it's mucho a si es donation, con well, that CAF, si es depends if it's también CAP con or fondos verdes que if tienen it's tickets bastante all these grandes green de funds tema that de they have donación. large tickets when it Entonces comes sí to es cierto donations. que So it incluso is para operaciones true técnicas no that even for reembolsables, las ayudas technical tenemos un cupo para ellas, cooperation es decir, tenemos un reimbursable, monto asignado we para have an eso. Por lo assigned tanto, amount for siempre, each y por eso country. lo So mencionaba, then siempre hay que ir de la mano con el Ministerio
we Finanzas. always have to work with the O Secretaría de finance Hacienda, o sea, secretary or the minister of el finance organismo or the competente en organism materia de temas de deuda, that's the etcétera. one that's in Entonces, charge eso of sí que that and dejarlo this kind of claro. so I want to be very clear Lo about otro, this. bueno, And then como bien ha dicho, si vamos, por ejemplo, para el tema de operación de crédito, if we speak debe de haber un about proyecto, loan debe estar operations, there has to be a sustentado project, por has una to be supported planificación by que priorice de planning manera that adecuada, porque prioritizes in the estamos right financiando ese way proyecto, o sea, tiene que haber the un financing reasons. There decimos de has to be a manera case. más There has to simple, be ¿no? a De por case. qué In esa simple words, we have to have a priorización. case. Y con eso se And solicita el espacio de endeudamiento we a, will request the si va a ser con space garantía for soberana, se puede hacer al debt, if Estado it's a o a la sovereign comunidad, pero si va a ser debt, con can be garantía the soberana se state or the necesita sí city. también al And Ministerio then de we need to go Hacienda to o the Finanzas del país para que te otorgue. Una vez se Ministry financien of los mínimos pasos, Finance to get the de minimum CAF, steps from CAF. normalmente el organismo de financiador, o sea, el organismo competente And habla con then CAF para priorizar, porque CAF también, tanto dicho, como tiene the cupo de población agency, jurídica, the right tiene un agency speaks with financiamiento de CAF, aprobación de and crédito we anual. have to Así que approve mínimo 10 this millones, credit loan. The depende del minimum país, hay ticket, un 10 cupo u million, otro. depends on the country. Entonces también por And eso no then puedo for hablar this mucho reason, I sobre cannot speak marcar un proceso común specifically porque about realmente a dependemos shared un poco de process cómo son los because it procesos. depends on the Esto de explicarlo country. a Cecilia, yo puedo hablar un Cecilia poco de might speak about Argentina, pero bueno, Brazil, I cada could país tiene speak about Argentina, but each un proceso country distinto. has a Pero en different principio, process obviamente, for having access to mi this credit. recomendación es But my que, uno, que recommendation siempre haya is that estudios, to planes have a case, to have a estratégicos, porque study, sin eso to have difícilmente nadie va studies, a because priorizar un otherwise préstamo o una nobody will operación técnica. prioritize a Si es una technical operación técnica para financiar cooperation or estudios, a obviamente que case. haya una priorización de We que have to eso se va a prioritize acabar that financiando con this un is a project crédito, that por will lo be tanto sí debe de financed haber through a loan. So there has to be una cierta priorización there has tanto to técnica como be política. a technical case Y and a después, como ha political case dicho, as well. nada, And estudios then para que puedas presentar al studies, Ministerio de studies Finanzas. Necesito esto y como ha dicho Fernando, que that sean you need sostenibles, these, that they're que haya sustainable una recuperación projects, that del gasto en la there's inversión, ya a sea no recovery solo of the financieramente investment hablando, and the ¿no? Sino cost, not just en términos financially de impacto, speaking, etcétera. but Entonces tiene que also haber for una input. evaluación socioeconómica So que sustente que esa we have to inversión support that this tiene un investment has retorno. a return. Y bueno, lo cuenta And también, ¿no? Temas de sostenibilidad es absolutamente yes, speaking about importante para los pagos. sustainability, Si no es it's sostenible, also bueno, very important. If it's not a normalmente sustainable project, nos llega lo para we don't el even get it. Ministerio de We don't Hacienda. even get Por eso it. digo que el partner So es yeah, our es partners there el are very ministerio competente important en términos de financiación. and they're very key. Perfecto, muchas And they're gracias, key for Carlota. speaking Aquí about this también debt. So nos thanks so vuelves much, a Carlota. clarificar, uno, la importancia de los You're instrumentos speaking de here about the planificación, importance of de ordenamiento planning territorial de projects, desarrollo urbano, land porque realmente ordering, land garantizan development, because un it primer guarantees paso a para la selección de first proyectos, step porque son for proyectos que selecting projects, surgen because these desde el are projects that análisis come de las from the poblaciones territoriales, de analysis los of the análisis land, urbanos, of y eso urban nos garantiza analysis, tener and these proyectos que sean guarantees that we're having bancables, ¿no? Y projects que that sean are realmente bankable projects sostenibles and también, that que sean are truly ambientalmente, sustainable, that they are económicamente y socialmente environmentally and sostenibles. Y por otro socially lado también el sustainable. And on vínculo the other hand, importante the multinivel que connection incorpora at todos a los niveles de multiple gobierno, y no level to se trata include del all the municipio, aunque también stakeholders es in el the banco government, de los gobiernos municipalities, subnacionales. Es because importante vínculo con it el gobierno important central para connection with poder central tener government este tipo de to have operaciones. Yo this les kind of agradezco a operations. Cecilia, a So I'd like to Fernando thank y a Cecilia, Carlota Fernando, and Carlota este rico for this diálogo. very Realmente interesting dialogue. consideramos desde We ONU-Habitat la believe from importancia you en la in estructuración y la Habitat gestión that's adecuada de very los proyectos important para el to have the right financiamiento verde, ya que management son for green fundamentales projects para because they're maximizar el key impacto for positivo, improving the no solo en positive el medio impact, ambiente, not también just on en the la calidad environment, de but vida also de for la the life población y en quality el of the uso population eficiente de los and the recursos, efficient use realmente of que la resources. combinación, So por that the ejemplo, de una combination evaluación rigurosa, de una of gestión transparente a y un transparent asesoramiento management especializado, and a como en este caso specialized lo puede assessment like dar the CAF, case of puede the one facilitar that CAP el offers can acceso a los enable recursos access financieros que to financial impulsen la resources that sostenibilidad support territorial que tanto sustainability necesitamos en that nuestras ciudades en so much América is Latina. required Así in our que pues lo cities in dejamos Latin por acá. America. So Seguramente we'll leave it tendremos here. más preguntas del público We que will probably les have more questions of estaremos the audience that we contestando will be posteriormente answering a este later webinar. Les on agradezco after this a webinar. So I Cecilia, thank you so Fernando much, nuevamente y Cecilia, Carlota, Fernando, y pues dejo el Carlota, espacio a Dulce para and I pass continuar the con floor este now webinar. to Dulce to continue with this Muchísimas gracias, Clara, y webinar. por Thanks so supuesto, much. muchísimas gracias a And nuestros thanks so expertos much to our por acompañarnos experts. en este espacio y por Thanks for bringing compartir this su space conocimiento con and for nuestro público sharing your invitado, tanto knowledge en las with redes our sociales audience, both in como en esta social sesión. media and in Ha this sido session. de especial relevancia, ¿no? And Conocer been de la very mano relevant directa de los to expertos que know trabajan en directly from estos temas experts that de work in estructuración de los these proyectos topics
aspects of how urbanos projects para acceder a are los financiamientos structured, globales. how we can have access to Y global pues bueno, sin más financing. por el And momento, le vamos a dar paso a la now mesa redonda.
We'll pass the floor to a que es el tercer roundtable, y el último and this is the third webinario. moment of this webinar, Tratará sobre las and ciudades con it will experiencia en la be implementación y about desarrollo de proyectos cities urbanos with verdes, experience in en las implementation que of además van a sustainable urban conocer projects, diferentes where we will iniciativas explore different implementadas. También conoceremos los experiences retos y los implemented. desafíos a We'll los que know se han about the enfrentado challenges durante that su they'll ejecución. face Y para throughout esta their mesa doy la execution. And for bienvenida a this Marta Castillo, ejecutiva roundtable, I principal en invite Marta asesoramiento técnico en Castillo biodiversidad y clima de CAF, quien será from nuestra CAF that moderadora will para este be tercer momento. moderating this Bienvenida, third Marta. panel. Thanks so much, Muchísimas Marta. gracias, Dulce. Thanks so much, Muchísimas Dulce. gracias por la invitación, Thanks so para much for todos this los que nos están invitation, and thanks acompañando hoy, for everyone tanto that's como ponentes joining, como conectados a este speakers, webinar. and everyone that's Creo connected que to es this importante webinar. mencionar And que I hemos think pasado that's por estos tres important momentos que that, mencionaba well, Dulce, un we've poco gone hablar through de these cuáles son los moments contextos to en la speak about the biodiversidad, financing cómo for estos temas llegan biodiversity, a how this topic contextualizarse en el espacio urbano y ahora un are poco entender contextualized cuál in ha sido la urban space, and now experiencia to de understand the las experience ciudades en of concreto cities, en specific cities, implementar for proyectos SDGs implementing desde la sustainable perspectiva de los projects gobiernos from the subnacionales. perspective of Así their que queremos compartir government. con So ustedes esta I'd like to share experiencia desde now una this mirada experience obviamente de los gestores from y los ejecutores, cómo the han abordado view estos on retos, how they've cómo nos van approached a these compartir cuál ha topics, sido el impacto de sus how intervenciones, en dónde se the encuentran en este impact of these momento. interventions Así que para eso is, tenemos where tres are estupendos them panelistas el día de in hoy. this moment. And Así we que have sin three más great preámbulo, me panel permito members now, presentarlos. and let me En introduce primer you to lugar, them. First of tenemos a all, Rion Mariño we have Cázar, Jan quien es la Manino coordinadora de la Castro, Unidad de coordinator Gestión de of Proyectos de la the Prefectura Municipal management de unit Niterói, quien tiene una in gran Niterói of the experiencia de más de Municipal Prefecture of 45 Niterói. She has años been working como for gestora approximately pública 45 en years los as a public organismos manager in ambientales the del Estado de environmental Río de Janeiro. agencies of the Ha state of Rio de realizado Janeiro. investigaciones en el área She de has gestión ambiental conducted pública research in the area sistémica, of aspectos que systemic public entregamos después de environmental maestría y doctorado. management, Hoy en día es systemized la in the elaboration colaboradora of del the master's programa dissertation Región and doctoral Amazónica, thesis. She currently Puerto Verde coordinates the Florece, África Sustainable Oceanic Sostenible Region y los Program proyectos Parque and the Orla project Parque Piratininga y Orla Piratininga renaturalización and de la cuenca del río renaturalization of the Jacaré, Jacare aplicando River soluciones basin, basadas en la applying naturaleza, los nature-based cuales estamos solutions, which are implementando being en este momento en la implemented in ciudad the de city of Niterói. Niterói, También Rio nos de Janeiro acompaña now. la experiencia colombiana We a also have the través Colombian de John Nel experience through Rodríguez, John Nel quien es magíster Rodriguez, en desarrollo de who's a ambiente de la Master in Universidad Development Tecnológica de Environment Bolívar, from the Technological University disculpen, of y Bolivar, estudios de arquitectura del paisaje de la Universidad Católica de and Chile, has quien tiene studies in amplia landscape experiencia en el architecture sector from público, the ha Catholic coordinado varias University of iniciativas Chile. con organismos internacionales como el BID, CAF, He has 10 years WWF, of experience in the GIZ, public sector, en programas de ciudades promoted sostenibles, by en the la construcción de Inter-American ciudades a Development calor Bank, climático, IDB, todo esto en pro Financiera de Desarrollo lograr de una ciudad más Red verde y Ciudad sostenible en la for Montería, a en el norte de greener Colombia. city in the Y por north of último, Colombia. tenemos a And Uber then Méndez we have Uber Hernández, Mendez experto Hernandez, costarricense en expert from gestión Costa urbana Rica municipal. in urban Uber management. es arquitecto con Uber experiencia en is an articulación architect entre el with ambiente natural articulation y in el the ambiente natural construido. environment Ha and trabajado en the organizaciones constructed internacionales dentro del environment. sistema de Naciones Unidas, Is la Unión working in the Internacional para system la of the Conservación United de la Nations, Naturaleza, IUCN, the el Ministerio de Ambiente de UN, the Canadá y Ministry of the Dinamarca, en Environment from Costa Rica, Canada and México y Dinamarca, Centroamérica. Costa Rica, Así que tenemos un panel Mexico. de tres So expertos que we nos van have a this contar de su panel of experiencia three desde la experts práctica. that will share Así their que quisiera experience empezar from the preguntando a practice. cada So I'd uno de like to ellos, ask tal vez each of them, empezando contigo, starting maybe with you, em, Dione, yeah, ¿cuál Dione, what es la is experiencia the que han experience tenido that you en estos have proyectos de Niterói for this y and cuáles the para projects of ustedes nos puedes Niterói? contar el And if you principal could reto que tell han us about the generado main para poder challenges that llevar a you la faced práctica estos proyectos, for en este caso de for doing Niterói. this Muchas project in gracias. Niterói specifically. Boa Thanks. tarde a todos. Quero parabenizar os organizadores deste encontro. Vou Thanks so falar com much to the espaço organizers em of this português. meeting because we're speaking Peço here. I'll perdão. speak in Portuguese. Quero Apologies for that. parabenizar os organizadores deste evento, importante And I'd like evento. to congratulate the Em organizers Niterói, of Rio de this very Janeiro, important event. estamos implantando já em fase Niterói, in final de Niterói, Rio de implantação Janeiro, we are programa implementing the final Região phase Oceânica of Sustentável, implementation of the que program temos como of the dos sustainable region. principais projetos And we have the main project. We have aplicando soluções projects baseadas em la natureza. for applying Pero nature-based penso solutions. que são But muitas informações. I think that it is a Eu lot of gostaria information, and I would de like passar to uma pequena película de 1 minuto, de 90 segundos,
I would para like to que share a todos video with you tenham so that uma noção all have ampla de que a wider vision projeto estaremos of the project abordando. that we will be É speaking possível? about. Is that possible? Não estou ouvindo. Dulce, ¿nos podrías I'm colaborar, por favor? not listening here. Could you help us, Dulce, over here? Adelante. Yeah, please. Ok. Então vamos lá, Clarissa. Não, volta lá. Sai daí. Vai onde? Não, aqui, ó. Abre aqui. Aqui na setinha. Share. Para compartilhar. Tá, Cadê o fim? Aqui, não, abre aqui. Tá lá no final da apresentação. Bota no share. Aí vai lá no final. So we're now watching this 90-minute Um momentito, for por application favor. of Enquanto nature-based abre lá a solutions in Niterói. apresentação, quero As we open the dizer presentation, que I'd like to tell you that desafio que one of the tivemos biggest challenges, foi, bom, abriu aqui, vamos lá. let me open here. Não. Então, o maior desafio que tivemos foi, primeiro de tudo, So, aplicar first of uma all, we técnica applied inovadora, an que innovative são as soluções technique baseadas na natureza, of application para of a nature-based recuperação de solutions for sistemas recovering ambientais. environmental Fizemos systems. aqui, So, pronto. Estão vendo? so can you see Na my pantalla? presentation? Can you see the screen? Não. Vamos, não estão. Tá vendo? Tal vez le puedes dar play. Maybe you click on play. Está aparecendo? Can you see it now? Você consegue ver lá no seu? Volta de Na internet. Pronto. Como é que sai daqui? Não? Aí Não, deixa No, porque tá. E no es, si no es posible, por cuestiones de tiempo, tendríamos que pasar del video, por favor. Well, if we could skip the Seguir video con la mesa. Eles não viram. because of Por supuesto. time reasons. Por We'll favor, skip the video. conseguiram ver a película? Were you able to watch the video? Marta, conseguiram ver a película? Martha, did you watch No, the Diana, video? lamentablemente No, solamente veíamos tu slide, no unfortunately, we veíamos just video. Si nos saw puedes your explicar un poco a slide. partir de tu We experiencia, just saw your esos slide, but principales retos que because has of visto en el time caso de la implementación reasons, de we Niterói. won't be able to watch the video. We'll speak about the Nectar case. We'll speak about, Nosso projeto foi well, our selecionado project was em selected Barcelona, in na Barcelona Smart City Barcelona, recentemente, just como dos recently três as melhores one of em the meio 3 ambiente e best energia. projects in Entonces, energy and the environment. esta So película we para mandar me pareció did this que video, seria and well, e bastante significativo it's a very que meaningful pudéssemos video. If we could passar essa try película. watching this video, it would be La Porém, very podemos good. compartir al final, Yeah, we Alex, can share. We el can share enlace the para video que in the todos los end. asistentes We lo can puedan share ver this después. video Me so that they parece can all watch it. You agree?
Sim, sim, sim. Because, well, we don't have enough time for that. Is it okay if we share this video later? We'll share this video later with everyone. Eu tive um problema técnico. Vocês estão me I had a ouvindo? technical problem. I don't know if you can hear me. Pronto, Agora acho que vai. vamos lá. Vai estar abrindo de novo o PowerPoint. Ok, aqui. Ok, isso ok. Um ¿Te momentinho. parece? E aqui. Clico Esse onde? aqui. Isso, só para Tá. pegar no Zoom de novo. Não, não vou. Não, você tem que compartilhar, não tem? Não, aqui. Agora sim, não. Aí você... Pronto. Tá. Então, vamos lá. Não tem que botar aqui. Isso. Pronto. Não conseguimos passar a No, so we're película. not able to play the Estão video. vendo So na now, pantalha minha on, tela? you see my Sim. screen now? Yes, Sim. yes, we do. Ah, bom, vamos, tá, então, tá. Então, esta é So, peraí, vamos. Tá. Peraí, vamos lá. Esta é a região oceânica so this is the sustentável de Niterói. sustainable Vários ocean projetos region in foram Niterói, and we implementados, have different mas o projects that were projeto implemented. mais But the importante most a important dizer que project aplicação de when it soluções comes to the baseadas na application of natureza nature-based solutions são exatamente are eles exactly que aqui the estão. ones Aqui é a that are Lagoa over de here. This is Piratininga, the Lakes aqui é Piratininga, a and bacia do Rio Jacaré, cuenca this is the do Rio basin Jacaré. of the Jacaré E nesta River. bacia And in this basin, what we did, the denaturalization, and terminando com we also wetlands. finished with all these wetlands. Vou apressar para And acelerar o nosso trabalho. I'll try to Este share more é of o our work. Parque So this Orla is Piratininga, the Orla que é Piratininga complexo Park that is socioambiental. a Esse social parque tem environmental park. This 680 park mil has metros quadrados, 680,000 onde square nós meters, aplicamos and diferentes tipos de we apply different SDGs. types of SBN. Nós tivemos aqui, We então, can see a here implantação the de implementation 35 mil of metros quadrados de 35,000 jardins square meters florentes, que são os of maiores da América Latina e the Caribe, street, the largest in além da America, and implantação de also uma the biovaleta de cerca de 3 these quilômetros de 3,000 extensão kilometers paralela aqui à Lagoa de for Piratininga. this Além Paratininga disso, Lake. And implantamos besides that, também we also equipamentos de implemented esporte e lazer, porque esse equipment, projeto, como o do Jacaré sports também, equipment, eles because são baseados we have nas sports here premissas do in the Jacaré pensamento area that are sistêmico, based que é in the fundamental que se systemic considere a premises complexidade of do mindset. And it's espaço very que important to vai take ser them into account and transformado to e include o the envolvimento complexity of da spaces, because these população, e spaces have to aí be a gente tem transformed como and to outro involve pilar the desse population. trabalho And as a a pillar of this work, intersubjetividade. we have Dentre todos the itens intersubjectivity do nosso trabalho, for são all the points of our diferentes work. os So all tipos the de items in our soluções work baseadas na have natureza different types of implantados. solutions Então, além dos based in quase nature. 2 And quilômetros beside lineares à of lagoa almost de these jardins 2,000 filtrantes, square kilometers eles of the tratam lagoon, as águas we de have filtering três gardens cuencas that hídricas treat que waters of aportam na 3 Lagoa de hydric Piratininga. basins, and that they Temos also provide ainda a to the lagoon recuperação of dos conectores Piratininga. And entre they o provide the Mar da recovery Atlântica e of áreas the hídricas da connection lagoa. between the Além disso, Atlantic foi and the identificada hydric também regions uma of the área lagoon. And we em also que há identify an area berçário de where caimãs, we have chamamos aqui de a jacarés. basin Então, são of áreas que também jacarés, of têm atraído bastante a população alligators. do entorno da We Lagoa de have Piratininga. an increase of Esse daqui é um crocodiles dos in this area of sistemas de jardins Piratininga. filtrantes. Temos 3 We also sistemas. have O do systems Rio of Cafundá, filtering do Rio Arrozal river. e do We have Rio the Jacaré. Bafuba River, Então, we have são the cuencas Gafuba hídricas River and the que Jacaré River. direcionam We have hydric suas águas basins para a Lagoa de that Piratininga. bring their Esta waters área
to the Piratininga Lagoon. This area over here was degradada, a very degraded uma área area. em que ninguém passava It was perto, an era uma area área com where despejo de nobody would approach. It was an area águas servidas, that era uma had área com mau wastewater, cheiro, a malodor, dirty e area. era It uma was an área area que a with a população bad realmente smell, and it was an area where the as population casas são did todas not like voltadas de costa para a approaching. lagoa, e é Houses uma área que around realmente não havia qualquer esperança de recuperação. Nós tivemos had no alguns recovery problemas hope. quando So fizemos we had lots of reuniões com a problems, população do entorno da Lagoa and de when we Piratininga, porque worked os bairros close to this Piratininga mais Lagoon, we abastados, faced os lots of problems bairros de because ocupação normal, a população não queria que se the mantivessem nearby as favelas. neighborhood Temos aqui 4 favelas no entorno da Lagoa de Piratininga. neighborhoods and favelas. We have Hoje, então, 4 a área favelas that era were around this exatamente como vocês Piratininga estão vendo area, and we aqui. now have areas that are Hoje, just like you aquela are seeing área here. Now, são this jardins area where we have all filtrantes, these em que a favelas and these população or local, slums, and this, we now have a local population temos of aqui this outra place. vista dos nossos We jardins have filtrantes, em que a população the way we solve local these problems, vem how these utilizando areas tanto a now, how we população de solve baixa it, renda and we see that quanto the as population populações dos bairros mais abastados. that lives here is low Aqui income uma population, são and exemplos das we have das population of plantas other que areas and utilizamos closer aqui no areas, processo and de they are low biorremediação. income E a neighborhoods, and we gente see how tem people uma are riqueza approaching this area because enorme this da area is already biodiversidade recovered, local. and we have Temos aqui caimã, this não sei se vocês biodiversity. conseguem We ver see esse a crocodile caimã. around. I don't know if A you can see população it. local deu o The nome population, the desse caimã local population. de Lacoste. Well, the name of this E nós temos hoje crocodile, uma área em que os moradores locais, and this is a os Lacoste, moradores locais Lacoste perguntam crocodile. aos City gave operários the da name to obra this se foram crocodile. levados Lacoste is pássaros the name of presos this dentro de gaiola alligator. para And soltar lá. then É uma área que tem que a all these biodiversidade animals cresceu muito e nós temos também that were in outro cages, exemplo, foi we descoberto see how esse we caimã de release cerca de them, 3 metros de and comprimento numa they área que are estava now in sendo nature, prevista para in their ser aterrada e ecosystems, ser and this transformada em area loteamento. Então, is essa going to área be aqui foi uma transformed área de into nothing, recuperação into desses conectores entre dumps, Mata trash dumps, Atlântica e and as we have áreas recovered all úmidas da this lagoa. area, and we see also how Além this de area was todas as transformed into a beautiful diferentes area. We see tipos that de the lagoon has soluções been baseadas na recovered. We natureza see the different types encantada, of foram implantados nature-based os centros de solutions, esporte e lazer, and e we aqui also see nessas fotos a gente tem uma ilha que sports estava areas. também We see abandonada, sem areas where utilização, e hoje people é um centro de esporte e practice lazer para water a sports, população and we see how local. these areas were Além recovered disso, foi for implantado exercise for the local population, and ecocultural, we also em que created nós an temos no eco-cultural mezanino center, exposições and we técnicas have científicas technical oferecendo and scientific equipamentos exhibitions, para a and we educação offer ambiental e equipment desenvolvimento for dos environmental moradores, de education modo que and eles for the passem a involvement of the valorizar mais population so that ainda they o can espaço also ambiental onde value eles vivem. E the nesse environmental space where mezanino, they essas live. exposições And in this técnico-científicas, section, we elas have apresentam technical and maquetes scientific de como funcionam os exhibitions and nossos jardins filtrantes. Esses jardins explain how filtrantes, our eles filter são gardens como work. These filter grandes estações gardens de tratamento de água de rio, are sem usar big concreto, sem usar stations for energia water elétrica treatment. e We sem don't usar have produto químico. concrete Nós or usamos plantas, energy or as chemical product. We use macrófitas, plants. como equipamentos We use plants naturais para tratamento as das natural águas equipment que aportam na for Lagoa de water Piratininga, que treatment. tem 11 And they quilômetros provide de diâmetro. Piratininga Lagoon 11 É kilometers of diameter. importante a gente And mencionar it's que very esse tipo important de trabalho, to utilizando soluções say that this baseadas type of na work natureza, with nature. vocês estão ouvindo? Can you hear me now? Estão me ouvindo? Can you see me? Can you see me? Sí.
Ah, obrigada. É Yeah. porque caiu Yeah. pouquinho a energia aqui, eu achei que tivesse Yeah, because we had a Mas é shortage, but yeah. fundamental So que a it's gente key that considere people a importância look at do the importance processo de of gestão the pública. process O of sistema de public management, governança, the o governance sistema de system, governança the em que a where população local population, the esteja local presente population is desde o present processo, since the desde o process processo inicial start com o projeto conceitual. in the conceptual project. It's important to have everyone Então, a present. gente costuma So dizer que what we as say here premissas is the do nosso premises processo de of our gestão, da nossa management governança, process são of our três pilares: governance a has complexidade, que three main falamos no pillars: início, a complexity, that we intersubjetividade, the uma beginning, vez que nenhum intersubjectivity. sistema, qualquer Once seja ele, that inclusive o we sistema have a ambiental, system, even não if it's an obedece a environmental system, it determinações does externas. not obey to Ele tem que external ser modificado situation. de It has to be dentro para fora. modified from De the dentro outside para fora, in. And from nesses the outside sistemas in degradados, these são degraded moradores systems, locais. that's where we E, have além disso, é local importante people. dizer And it's que important to não se say vai that retornar ao we momento don't zero start daquele ecossistema, from zero in that ecosystem, mas vai se criar, but serão we will criados create novos equilíbrios new ambientais. Aí a environmental gente tem uma balances. série And that's where we have de different providências types que of são, primeiro de tudo, options trabalhar as that we have to empresas, work porque as empresas empreiteiras estão because habituadas companies are a used to adotarem a engenharia adopt tradicional. E traditional quando você engineering está practices trabalhando and com to work soluções baseadas with na natureza, todo cuidado do nature-based meio solutions. All ambiente é protection of the fundamental. environment E as is key, empresas, as empreiteiras, and elas têm que ter um companies novo olhar need to para have esse a new trabalho feito. way of Por working que tem que this ser work. assim? No Why do we have to do that? Nossa próxima. Because in our Esse slide mostra as in this comunidades next que slide, temos à we will volta da see lagoa. Nossas how the favelas estão communities that we delineadas have no around our vermelho. lagoon, these E todas favelas, essas these áreas slums that aqui are são around, áreas são located in bairros de this ocupação red normal. area. So we see in this Então, red area essa all the área slums é para around the lagoon. justificar And a we also necessidade see do here in the envolvimento screen dos moradores locais. justifying the Porque se need nós estamos of the fazendo involvement jardim of local filtrante, nós population, temos because if a we utilização, are no creating a nosso filtering caso, de garden, 60 we need to use centímetros de pedra de 60 grava. centimeters E essas of pedras, essas of gravas, são gravel, and possíveis de this kind serem of gravel, utilizadas em concreto, em obras it's dentro das possible to use moradias. it Se os in moradores works não valorizarem inside o houses. projeto que está And sendo if the implantado, population does esse not accept the recurso project that's público being pode implemented, then ser this mal public utilizado e resource todo o could projeto be pode se wrongly used acabar, and pode se all the afundar. project could Se a finish. população não valorizar If the e não population does proteger not esses cherish and jardins value filtrantes, and por protect exemplo. this Nós filtering temos garden, aqui then our project will be uma over. outra. So here we Estão vendo see a mudança? Estão percebendo que está mudando a we see the pantalha ou change. vocês We não see the estão change. conseguindo perceber a mudança da pantalha? Can you see what has changed over Eu here? preciso Did do you see retorno. my Sí, did you see my sí, Juliane, lo screen shade? estamos viendo Yes. y muchísimas gracias. Nos parece Yeah, we can supremamente see it. importante lo que nos has mostrado hasta Everything ahora, una that you've shared intervención with us is importante en un quite ecosistema tan important relevante in such a en donde hay relevant una ecosystem población, where pero we have this también se pone en population, valor but no it solamente los also servicios shows ecosistémicos que all the escuchábamos al ecosystems comienzo that we de have este webinar, we heard sino at the también beginning of cómo this se fue webinar, but integrando el also resto de how la we infraestructura. integrated Si te the remaining parece, Dion, infrastructure. lo dejamos un momento por acá We y will sit retomamos en here un for a minute. momento un We poco will para compartir la rest in a experiencia minute to del share caso de the Colombia y Costa experience Rica. ¿Te of parece? Colombia and Costa Rica. Do you agree? Sim, sim, sim. Yes, yes, Me yes. gostaria apresentar Yes, também I would algo just sobre like to speak about renaturalização del clima other de things Rio about Janeiro. É possível? Rapidamente. the Jacare Basin. Murato. Por Is it favor, possible por to favor, speak about Dion. this? Sim, esta Would é it be possible to la speak about cuenca this del río Jacare Basin? Jacaré, as This is primeiras the ações basin que of the Jacare hicimos Basin.
And the first action that we did saneamento de were las 3 comunidades the para sanitation of the 3 limpiar las communities águas del río of the Jacaré. Jacaré Basin for cleaning the Temos waters of this aqui river. And over here alguns we have registros some das obras da record comunidade e of the work in the intensivamente community. And trabalhamos we educação also ambiental work e with sanitária environmental com a education, população, com foco em separação de basuras aimed nas at casas, nas waste moradias. Esta disposal é at home. a cuenca do Rio Jacaré. And this is Estamos the basin of the mostrando aqui Jacaré River, também and we're as showing obras que hicimos em the different próprio Rio works Jacaré that we did para que in the possamos Jacaré Basin for recuperar lavazão recovering, e recuperar as áreas de for entorno que recovering sofriam inundações. the areas Entonces, around, the acá areas that temos have flooding. recuperação So we have the geomorfológica recovery de over lecho here. de Rio Jacaré, We have the recovery of alguns the Jacaré exemplos Basin de and some técnicas de examples bioengenharia para and proteção some de los bioengineering taludes del techniques rio. for the Temos aqui protection of outra foto the registrando river. We have this other estas image técnicas de bioengenharia. E acá temos uma bacia on de bioengineering for the cuenca de riverbed, and we biorretención have this other para basin, receber the as basin águas of water retention excedentes do to Rio Jacaré em get exceeding momentos water de of the Jacaré River. concentrações pluviales. And also Temos 8 cuencas para for receber as rain. águas excedentes, sendo And we have que 8 basins 4 for são exceeding de water, and 4 biorretención of them e are of 4 são bioretention. de detenção das águas. 4 Para of them terminar, are for water temos and aqui a cuenca do over Rio here Jacaré e we acá have nos the Jacaré jardines Basin, filtrantes and que these are the tratam as filtering águas que gardens aportam na Lagoa de that Piratininga. Temos aqui o vertedouro com águas in are natura. the ones that treat Acá, the water of 12 bacias Pirataringa. We de have these water, sedimentação e acá we have all 5 these pequenos sedimentation jardines basins, and filtrantes. E we acá also have these 6 lentils, pequenos and we have jardines 5 filtrantes small que tratam gardens, filtering únicamente garden, as águas the do Rio filtering Jacaré. garden Esta for área the waters também of the era Jacaré uma área River. It's also an area insalubre, here. This uma was área a healthy inóspita, area. e It was nadie passava perto, porque temos também nobody would que come to this area teníamos because we also had traficantes, drug dealers in this drug area. trafficking and Atualmente, all estas over áreas this area. foram Now, completamente these areas recuperadas e were temos fully aqui recovered, and now jardines que são we have these plenamente gardens that utilizados are por toda a fully população used local, by em que a all the local biodiversidade population. também And teve uma biodiversity explosão considerável. also had an Temos important recebido growth. muitas visitas de We have técnicos de lots of outros visitors estados now. brasileiros. We have Recebemos technicians of other acá states of Brazil. 3 We alcaides also de Portugal, Cascais, Braga e receive mayors from Nazaré. Portugal, E temos Gastão Bragas, and Nazaré. muitas visitas And de we have also universidades, de had técnicos de visitors from universidades universities, e a from população technicians, local que vem and the usando local population intensivamente com seus that pesos, has seus used ninhos. this Certamente intensely. é Children, muito they play gratificante with para children, they play with nós. pets, Eu and it's very gostaria de satisfying to see how passar people play with their children recebi and pets. este And texto I would also like to de na persona moradora share da this favela text de ciclovia of que someone that nos lives disse in this que o bike povo, lane, os locais, someone that lives in this reclamam area, and e que it's how ela the foi ver o people jacaré com o filho, que o filho a convidou complain, para and ver os how jacarés and, e and, que ela and these ficou phrases surpresa, that her porque ela child viu invited coisas her to onde não tinha see nada, the flores onde crocodiles, and it tinha was a só surprise to lama, see them, to vida see onde a all these natureza animals, já because estava morta e a before vida
onde já estava The- tudo morto, we sem have nenhuma life and nature was esperança. destroyed and now there's Então, life. We can see felicitações life. And por nos before aturar. we Esta comunidade é muito difícil. we just had Então, trash and now there's life in all those essa places. Now mensagem crocodiles have a recebida clean habitat, and this message porque is received porque by estamos incluídos the em population, vários and grupos de WhatsApp we are part of different entre WhatsApp groups, as and 7 favelas em que fazemos we have obras. these 5 to 7 slums where we're doing all this work. So Nossa contribuição, peço this is our desculpas, peço contribution, perdão por and I apologize for all the Muchísimas technical gracias, problems that I al have, contrario, uh, muchísimas gracias por and compartirnos esta experiencia. apologies Digamos, es muy for importante ver el impacto que ha tenido en la zona y cómo, being digamos, late in se this puede ver meeting. la So thanks so much integración for the de impact medidas and tantas como la educación ambiental how you y otras included medidas con la environmental participación de la education comunidad. and the Me gustaría participation of the pasar la population. Now, palabra I'd like a to Jonel pass the floor to your para que nos name cuente un poco la so that experiencia he del caso tells us a little bit colombiano about the en la ciudad de experience in Montería, Colombia, Colombia. in Jonel, por favor, cuéntanos Renteria, un poquito del Colombia. proyecto y el principal Jonel, reto que ustedes han enfrentado en esta the main propuesta de challenge, what is the proyecto main challenge que that you están en faced este in this momento. proposal of Gracias. project that you have now? Thanks so much. Muchas gracias a todos y Thanks todas so por esta much. Thanks so much, invitación. ¿Me everyone, for escuchan being bien? here. Can you hear me? Sí, perfecto. Yes, we can hear you just Sí, fine. vale. Nuestro proyecto, Yeah, pues, well, en our Montería está project pasando por un proceso de is construcción de undergoing sostenibilidad through donde a hemos venido project of trabajando. sustainability, and we've been Incluso working. yo me atrevo a decir Well, desde I would antes que se say hablara that del concepto de even soluciones before we basadas en la spoke naturaleza, about ya the nosotros nature-based estábamos concept dando solution, soluciones we a were nuestras already providing intervenciones a solutions partir de to la our naturaleza. interventions Tenemos from nature. We have nuestro all these río nature-based solutions. The Sinu River, Solera hoy en día es uno de los parques más that's one importantes of que the tiene most Colombia, important que es la parts that vertiente del Colombia Sinú, has. y That's su this new principal area, and its main servicio es toda service la fauna y la flora, toda la is biodiversidad que all se the encuentra en biodiversity el centro de la that ciudad. that's in the center of Pero the en este city. caso But in específico, this de specific este proyecto case, del que for this habla specific Marta, project que that es Mark is el saying, Gran Parque Botánico del that's the Sinú, great botanical garden fue of un parque Cebu. que tiene un gran That is a valor, park y es que por allá en that el has great año value because 2019, by cuando estábamos hablando 2019, de hacer el when we were relevamiento territorial speaking de la about ciudad, land encontramos reordering, una zona we found donde an area existían las lagunas de where oxidación, we have de the tratamiento de aguas oxidation residuales, lagoons for en un espacio water de 25 treatment, hectáreas space of aproximadamente, 25 con un hectares problema de that have contaminación, a very porque serious por pollution mucho tiempo problem because for a long era time, donde se hacían los vertimientos de las that's aguas residuales, where y resulta wastewater de would be que la empresa spilled. que presta el And the servicio company that provided the service, el servicio de acueducto y alcantarillado, decidió ya water realizar un services, abandono decided to abandon de esas lagunas y construir una planta de those tratamiento. lagoons and to Entonces, build a en una water treatment reorganización de plant. la ciudad So y in una the reordenamiento del reordering territorio, of the nos land of the dicen, territory, les they entregamos just esas told us like, lagunas, ustedes this decidan is qué your van a hacer. lagoon, you decide what to do with it. Un suelo contaminado, And it empezamos was a a hacer polluted mucha soil. gestión, We y started a working través on a de lot of CAF, recuerdo management and que through CAP. de una I facility remember logramos that through the plantear en facility ella, we were y con la venia del to, alcalde del momento, un gran parque urbano, to ya create que a tuviera un big gran urban potencial. Era park un that would proceso have a de great restauración project. It ambiental, was a process y of que environmental utilizara restoration that o would se use basara or that en el would be proceso de based soluciones in basadas the en la concept naturaleza para of su nature-based solution reactivación. for Lo interesante del espacio reactivating it. es The que important of this pasó de case is that tener 25 hectáreas en área a from tener 25,000 hectares, 32 we passed hectáreas en general, 32 y logramos todo un hectares. proceso And de we had prefactibilidad a pre-feasibility importante con project CAF. with Eso CAP. fue en el año That 2020. was in 2020. La fortuna de este espacio también es que queda en el centro geográfico de la ciudad. It was Por in the lo tanto, todo geographical un center of proceso the de city. crecimiento urbano So we have all this va a urban tener un sprawl valor process importante, porque that va a have an suministrar unos important servicios value because ecosistémicos de gran importancia para la it also ciudad. helped us balance this Este ecosystem año, in the city. el nuevo alcalde The new mayor of the decide city empezar el proceso de decided to start construcción del the parque. process of Es decir, building the park. hoy, este año, And this year, pasamos a hacer los diseños definitivos
We have los already diseños que concluded the contemplan final design soluciones basadas en la that naturaleza, include primero para el proceso de nature-based restauración solution ecológica, for the ecological para la restoration recuperación de estas grandes lagunas, process to recover the big lagunas que ocupan aproximadamente lagoons de that todo plaza are unas 20 hectáreas. Requieren de todo un around 20 proceso de hectares. restauración We require a natural, restoration, natural un restoration proceso de process secado de las of lagunas en algunos drying the casos, lagoon that at un some proceso point de saneamiento y de requires remoción also de lodos sanitation contaminados, that y todo requires se to está remove empezado a all polluted articular bajo un proyecto muds. macro And que it's lo all que connected busca to a es macro project restaurar that's trying to ecológicamente, aprovechar restore estos lodos para todo un tema de and cultivos, to recreate plant para todo un for tema de a cultivos system of crops de abono y, y construir toda una and serie de equipamientos en torno a to la build biodiversidad, equipment laboratorios de for investigación, biodiversity, laboratorios de research seguimiento a todos los procesos de laboratories mantenimiento de for una follow-up of all the biodiversidad. biodiversity, En system eso of estamos en cultivation and estos momentos fertilizers. a partir That's where we're standing now de los procesos de diseño from definitivo the y de design lograr que processes este parque and se consolide, que se to construya be una able to primera build fase this en park, to este build the first periodo stage a in tardar this al period. 2027, donde estemos dando 2027 is the ejemplo deadline where we have an de example restauración ecológica a of partir de soluciones ecological basadas en la naturaleza. restoration and Y este mismo proyecto ha sido nature-based detonador solutions. para And this otros project has proyectos que estamos triggered trabajando el other día de hoy projects that we're already desde la working now administración y que from the abordan todo el administration, tema and de that it also includes cómo lograr how to solucionar, cómo solve lograr solucionar how to solve algunas problemáticas urbanas que tenemos urban hoy problems that we have con now la naturaleza. with nature. Entonces, tenemos una amplia gama de So proyectos que lo we que have this buscan wide es array of projects articular la ronda del that's trying Sinú, el río to Sinú, toda la biodiversidad articulate que all tenemos this en river, Barranquilla all the con la vida biodiversity that we urbana. have with urban life. Jonel, muchísimas gracias y Thank you solamente so quisiera much, resaltar que Junel. lo que tú has mencionado es un poco la recuperación de un I'd like espacio to que inicialmente, highlight the digamos, recovery había of a sido space degradado porque se le that was prestaron otros degraded servicios. because it was used Se for recuperaron different services, that 25 you hectáreas y en recover este 25 momento hectares, tienen un área and de we 32 now have hectáreas y esto 32 recoge hectares. también And un this crecimiento also sostenible de la ciudad en donde se van sustainable a growth prestar we were espacios de calidad are para la having población quality con spaces soluciones for the basadas en la population naturaleza, with pero también de nature-based solutions, recuperación but also en for términos de laboratorios de recovering investigación y de otros, laboratories, digamos, research, espacios and para poder other encontrar spaces for esos puntos comunes finding de those shared sostenibilidad points of financiera y sustainability, ambiental que nos financial hablaban sustainability, hace un and momento en environmental el panel sustainability anterior, that we y discussed in the sobre todo lo previous que tú panel. mencionaste al final, And mainly las what you fases, spoke in the poder end, the entender different el stages, impacto que to puede understand tener the y cómo impact poder empezar en this can have fases de on una how manera to planificada y organizada en territorio clarify a poder and hacer estas intervenciones y sobre todo todo lo organize que has these mencionado de interventions. que es un And mainly what detonante you said, para that nuevas the intervenciones triggers en these donde la new naturaleza interventions puede with ser una nature respuesta a can una be necesidad a establecida. Está expresando. response to the Quiero darle needs of paso a society. nuestra So tercera I would like panelista que to nos acompaña el día de introduce hoy. our En el third caso de Costa panel Rica es Gabriela speaker from Sánchez. Costa Rica, Gabriela es Gabriela Sanchez. costarricense, ingeniera Gabriela is forestal from Costa y Rica, educadora ambiental. and she's Actualmente an coordina el environmental programa de educator. cuencas She's currently hidrográficas en la coordinating Municipalidad de San the José. project of basin. Tiene años de Okay, experiencia she en el has tema de arbolado lots of years urbano, of experience in y en la farming microcuenca de and los corredores micro biológicos. basin Así in the que, sin más biological. preámbulo, So having said Gabriela, that, muchísimas gracias por Gabriela, aceptar thanks esta so much invitación for por parte accepting de the CAF y de invitation ONU-Habitat from y CAF and quisiera que from nos contaras un ONU-Habitat. poco esta And I would like experiencia you del to caso tell de us a Costa little bit Rica, about this digamos, para experience of poder Costa recoger un Rica, país como try Brasil con todas to las implicaciones speak about a Niterói, country such un a país en la cuenca country del such Caribe as como es una Nicaragua, a ciudad en la cuenca del country Caribe como es el caso de and Montería y un país like en la cuenca de Monteria, and this Centroamérica country como in the el Central caso America basin, like the case of de Costa Rica. Por Costa favor. Rica. So please, the Bueno, floor is. muchas gracias por la invitación. Thanks so much for the Voy a invitation. contar una And historia I'll tell que you fue the una story construcción of the de la construction that institucionalidad, we had of the igualmente institution de personas and que trabajamos en la parte people that urbana
worked in the urban no teníamos area una estrategia that para la did not ciudad. have a Si bien strategy es cierto, for el the país city. había And venido it is true the trabajando desde country had been 1972 working en since establecer áreas silvestres protegidas, 1972, pero eso era en la creating this ruralidad. natural area, En la but that ciudad was no rural veníamos area. We didn't have trabajando in the city. ninguna estrategia. We didn't have any Es así strategies como in the entonces city. todo So this inicia is a how través de una everything resolución de la started alcaldía de la through Municipalidad a de San José, resolution of the donde se me municipality of pide San Jose, trabajar where they en asked me to microcuenca, work pero no in sabíamos microbasins, como but we por did qué not camino tomar. know Y the es así path donde to empezamos a take. hacer, a And llamar aliados, a started instituciones, a otras to municipalidades get some amigas other y institutions, ver cómo, allies and por qué, friends, qué podíamos and to establecer. see what to Y es así establish, entonces what como to do. empezamos a hacer And revisión that's geográfica, how we started conocemos to otras review experiencias, the geography. corredores We learned fluviales, about some corredores other ecológicos. strategies, Entonces nosotros linear planteamos una corridors, metodología ecological innovadora areas. y So muy we came up ficticia, with digo a yo. ¿Por qué? Porque si bien es avant-garde cierto, hicimos methodology revisión because, bibliográfica, yeah, we crecimos mucho reviewed partiendo this, de nuestro this, país. Nuestro país this está lleno from de our ríos. country. ¿Qué Our significa country is eso? Que full of están rivers. And llenos what de does that mean? microcuencas. It's Entonces full of nosotros micro pensamos en basins. So we elaborar una thought estrategia about que the pudiera creation of a integrar strategy that desde la could include microcuenca hasta the todos micro los demás basin and espacios all the que other hay en la ciudad. spaces Llámese that parque, are in áreas the city: verdes, parks, línea green férrea, isletas, areas, calles y avenidas islands, arborizadas. Y todo streets, eso le llamamos trama trees, verde. and Y ya está all tipificado en that un is decreto green que tract. logramos There's a construir en el decree already 2017. that we built in Entonces, a 2017. partir de esta So primicia del from río this hacia creation of adentro, the es que river to the pensamos en la inside, that's when creación de we thought about corredores the creation biológicos interurbanos. biological ¿Cuál es el objetivo de los corridors. corredores biológicos interurbanos? And what is the Buscar la objective of conectividad this biological estructural y corridor? funcional It's to para try maximizar los servicios to get ecosistémicos y connectivity to poder improve hacer un caminito de ecosystem construcción and para to ciudades create a verdes. path of En esta construction construcción que les for digo green que fue de cities. municipios e And from that instituciones, construction, obviamente que tocamos la that puerta del Ministerio de Ambiente, que así se works with llama en nuestro país. municipalities. Ellos We nos have dijeron, sí, the nosotros no Minister of the tenemos aquí la Environment. estrategia We a also nivel have the nacional, pero nosotros ministry los acompañamos. that supports Entonces, si bien in es these cierto, cases. esto fue de la And it is institucionalidad y true de that profesionales this preocupados en que no has estábamos trabajando en la ciudad, this el institutionality Ministerio de Ambiente nos and acompañó. Y es así también como the se minister aprueba. accompanied A us in this partir de ahí project, se hace and that's how we esta got it metodología, esta approved. creación So de then we corredores, created this lo hace una methodology, this microcuenca, porque lo profile. It was done interesante through de a esta micro basin propuesta because es the interesting que por thing eso of es this una propuesta proposal, de ordenamiento and territorial this y is a ambiental, porque la unidad proposal of mínima para hacer un environmental corredor es ordering, una because the microcuenca. minimum requirements No for trabajamos a corridor nivel is de a micro cuenca, basin. We're not working at sino a a basin nivel de level, microcuenca. but a Es más micro fácil basin trabajar de level. 4 It's a 7 easier to work municipalidades juntas 4 to a 7 37 municipalities altogether municipalidades. No than es lo mismo. 37 Entonces, a partir de ahí, municipalities. So it's empezamos not the la same thing. construcción So we del started with corredor the biológico construction interurbano Río of the Torres, Reserva de interurban la Biosfera, que biological el municipio de corridor San José lo that's administra. in Nosotros San administramos Jose 3 municipality, microcuencas, and Torres, Tibiriá y we María manage Aguilar. Torres Los Tiripí, 3 ya Maria tienen Aguilar, categoría micro de corredor basin. They biológico already have interurbano. the category Esta of the categoría la da el biological Ministerio de corridor. This Ambiente is y a Energía. category that's granted by the Ministry of the Y Environment and Energy. a partir de esa historia que And fue from de that la construcción, story, there fue a was a partir del construction. 2013 It pudimos started in llegar a tener una 2013, metodología en el and 2016 we y en el had the 2017 methodology tenemos ready el by decreto. 2016, Lo and interesante con esta 2017 we had the metodología es decree. que por Quite primera vez a interesting nivel that de with país this vamos a methodology obtener at the indicadores de country, we are the very sostenibilidad first time urbana. that we get No lo the teníamos. indicators of Igual, los corredores sustainability, biológicos environmental interurbanos son sustainability. And these gestionados. Esto es corridors algo are importantísimo managed. This is a very important thing. They're managed los diferentes by actores que the están different interesados en stakeholders mejorar la interested in microcuenca. improving this Llámese microbase. municipios, llámese institucionalidad, Municipalities, llámese institutions, ONGs o comunidad. Y NGOs, or entonces los communities. And corredores son then gestionados a the través de un comité corridors local are que managed son, through a es local committee acordado a través de una that's asamblea agreed through democrática con a todos los actores democratic llamados assembly. y a partir de ahí And juntamos todos from estos actores para there, ver we cómo all get podemos mejorar together to esa see how to microcuenca a improve través de un plan that de gestión. micro basin Y through a a management. partir de esta historia del And from the Torres, ya hay en story, este momento 8 now corredores we have biológicos 8 interurbanos biological dentro de la corridors gran área inside metropolitana de the San José. great metropolitan Nosotros area nunca of San vimos Jose. solo una microcuenca aislada. Eso We es bien didn't see just interesante. an isolated Siempre vimos micro un basin. tejido We verde. Y also también looked quisiera at que the ustedes green en un imaginario tissue and pensaran would desde el like you to municipio, nosotros imagine aquí le from the llamamos river. We, a we esta call the orilla verde river, que we call queda this del río, green área de edge of the protección, river, we
we call it a area protected, a protected area. And from this green path to the inside of the city. And that green path, we wanted to connect with other initiatives of biological corridors. So now that path, that green path is already built, and there are 8
corridors that are managed by 8 local committees. And an important thing that came from this project from the German cooperation is to empower these biological projects. And biological projects represent the second strategy of conservation in the country. The first one is the natural forest services, and the second one is the green corridors. And now in our country, there are three categories: the biological corridor, that's in rural areas; the interurban biological corridor, that's located in the city; and interocean corridor. So we have three categories, and one of them connected to the city. So this is very important. And also the biodiversity project came to strengthen adaptation, methodology, and the steps that we needed to take. And now the transition project to a green urban agenda has strengthened this process. So we have organisms that have helped in these processes. Something that biodiversity did was to create three paths to build that green city that we want. And yeah, they created a booklet of nature-based solutions for the city, a green atlas that's also a very useful tool, and interurban biological corridors. So the country will be working actually tomorrow, giving a talk to a community that's very urban, but that's in the rural area. And they also want to create their own urban biological corridor. And there are cities that are very urban, even if they're surrounded by mountains. So they want to strengthen this green path. And a very important thing, and I also like that when I visited Bogota, is in thinking in how to strengthen that green path, that biodiversity, that partnership that Bogota has with academia, with the biological garden, with the Ministry of the Environment. This is because of the country. We don't have in the 80s any kind of nursery. So we want to strengthen with this big area is that's the wet forest. So we have to strengthen that forest because that's the forest that's been disappearing and the one that's been disappearing because of the urban sprawl. So these are long-term projects, but this nursery will strengthen the work of this green path for processes of trees and Muchísimas gracias, Gabriela. biological Quisiera rehab. resaltar varias cosas que has I would like to mencionado en la highlight some intervención. points that you mentioned. Primero, digamos, First una of all, decisión que fue ya hace a más en el decision 2017, mencionabas, that was in o es en el 2017, 2016. 2013. En el 2016 presentamos el Yeah, we perfil started y building it in 2017 2016 and pudimos tener 2017. marco That's jurídico, when que we fue had un the decreto legal donde lo framework. It tipificamos was a por primera vez. decree Exactamente, a eso quería that, llegar. La yeah, that's what I importancia wanted to también de say. la The normativa importance que of the puede ayudar, guideline digamos, a impulsar una serie de procesos, to pero también hablabas promote del these tema de processes, but you also las spoke alianzas de about los municipios, partnerships, la the conceptualización partnership of de una aproximación municipalities bottom-up de la microcuenca hacia el and resto de las cuencas para lograr este impacto que han tenido to y know el more about the desarrollo que impact han that you've tenido had en and the este tema. development that you've had Empezaste on that we conversando have. el So tema you de la start trama verde speaking y ahora about this llegas a una green clasificación de path, and corredores now you're verdes. in the Entonces, esto, classification of digamos, this es green muy corridor. coherente So con esa this posición que makes a tiene lot of Costa sense with that Rica position tan that verde y Costa Rica has, sostenible, pero también llevándolo sustainable al and contexto green, but urbano y a also la bring into the aplicación de urban ello en la context naturaleza, and the en application of soluciones it in para nature la ciudad, and en lo que in tú solutions mencionabas de for poder nature llevar in esto a which la you práctica instead y of han bringing this to identificado practice nuevos and proyectos. that you've Yo identified quisiera, en new primer projects. lugar, So agradecerles a ustedes I'd tres like to por sus thank excelentes you experiencias, por for haber your sharing your compartido great este experiences. Thanks so poquito de su much for conocimiento, sharing a little bit of ese your pequeño knowledge, rato, ese amplio conocimiento para for que sharing all podamos this ilustrar a knowledge otras so that we ciudades de la can región show other en este cities in camino the de la region biodiversidad en la práctica urbana, de on cómo the integrarla en las work, ciudades. how to integrate the Lamentablemente el work on tiempo no cities. nos Unfortunately, permite we entrar a run out profundizar of más. time and we Vamos a cannot estar elaborate compartiendo anymore, la but we información will be que Dios sharing les estaba information facilitando por la presentación, los with videos you. y We cualquier will otra share información. videos Lamentablemente no and alcanzamos we'll a share abrir all preguntas, information. salvo que We Joana cannot nos open abra it to este questions, espacio, pero creo que estamos ya muy but acortados del yeah, tiempo. we're very tight with Simplemente time. So, agradecer well, just su to thank valiosa all experiencia, for su valioso great aporte en esta discusión experience, para for poder your contribution enriquecer
el question alcance de la naturaleza en las ciudades for a learning través de la red more de about the work biodiversidades. you're Muchísimas doing through gracias, the Gerardo, y te paso la palabra. network Sí, of muchísimas gracias, biodiversity. Marta, y también Thanks so muchísimas much, gracias a nuestros Martha. panelistas. Thanks so Como much. mencionas, Marta, ya estamos un And poquito yes, arriba de tiempo y por cuestiones de agenda también de otros de are nuestros out of panelistas, time and because of the lo agenda of que our nos gustaría panel preguntarles members. a So los what panelistas, si I'd por like to ellos ask, está bien, es que if it's podemos okay for you, compartir los datos de contacto a if we can aquellas share your personas contact que nos han information preguntado to the datos ones that específicos have asked for sobre some alguno de los proyectos. information about some of the Y también projects. nosotros, por nuestra parte, de aquí de la misma And plataforma, vamos a estar from our dando end in the respuesta a las platform, preguntas, we will digamos, que nos also siguieron answer the haciendo questions that you kept asking en el slido, ¿no? in this Entonces, webinar. pues bueno, con esto vamos cerrando ya el webinar. Agradecemos nuevamente pues a todos nuestros panelistas, Again, you can call it a panel nuestro ponente también del día de members, hoy, our a nuestra speaker of moderadora, claro que today, sí, to por our su excelente moderators trabajo. for your Y great con work. esto cerramos la Well, segunda we're sesión de la closing serie the de second webinarios session of Transformando Ciudades de the la Red de Biodiversidades, webinar en donde series en of esta ocasión pues los transforming expertos cities en in the financiamiento y en la biodiversities implementación de network proyectos urbanos, no for solo a través de implementing los urban projects organismos de financiamiento o de seguimiento, for sino también financing pues veíamos las experiencias organizations personales and de for the quienes hacen personal estos proyectos experiences urbanos en las of ciudades de the América ones that are Latina. doing Nos this han in Latin compartido su vasta America. experiencia en la So you've gestión, en shared el your desarrollo y estructuración de experience proyectos for urbanos developing sostenibles. urban sustainable Les projects. recordamos que pues And yeah, we want to remind you dentro de estas that sesiones podrán the encontrar el primer sessions webinar will find the disponible en nuestra first página oficial de webinar YouTube, en available la in página oficial de our ONU-Habitat y en la página oficial de website, the CAF, UN-Habitat así page, como en las site, redes sociales, and ¿no? as Los well invitamos a the seguir al social media. pendiente para el último y el tercer webinar de We esta invite serie que you estaremos to difundiendo a través the de la third página web de la series that red, will las be redes shared sociales through de the CAF, network, through the ONU-Habitat, CAP el social media, Instituto through CAP Humboldt también Institute, a través de las and invitaciones que pues CAF está extendiendo through the para cada uno de invitation estos of webinars. CAP to each Y of our pues de igual webinars, manera les comento que and toda la información compartida por nuestros all diferentes information invitados a lo shared largo del by our webinar van a guests through estar the disponibles webinars en la will caja de be descripción del video available de YouTube. in the Y YouTube pues con esto terminamos video la session del día de text. hoy. CAF We're y ONU closing Habitat today's les session. CAP, agradecemos por su UN-Habitat, presencia y su we thank you participación. so Y much for pues your hasta la participation próxima. and for being here, and see Gracias, you Dulce. next time. Muchas gracias. Thanks so Hasta much. luego. Muchísimas gracias Bye a bye. todos ustedes. Gracias.